to law by rules made by this court. So the exercise of power conferred by this article may be regulated by law. So the very exercise of power. Let's focus on that yes, only. the power to regulate the exercise of the to give a right of appeal. Well, that's how it has been interpreted. By whom? By a full bench of the law. No, वही बात होती है. Begs the question. You're back to square one. We want to hear you because some full bench of the Lahore High Court is interpreted. That doesn't make. As a counsel trained in common law jurisdiction, I can only cite case law. No, you can. No, backed by my own submissions. Here, I also have an issue with that common law jurisdiction concept. Leaving that aside, now please distinguish. This argument would come from the other side that you disqualified a prime minister, under the constitution and the right of appeal. Either you should have, the Supreme Court should have said, end of story, no right of appeal. Done, we've done it. They use the right of appeal that impliedly upheld the law. So how is this any different from what has been done here to the extent of grant of an appellate power under 184.3? That's the simple question. Well, because compare the language, my lord, of 204 with 184.3. Let's read 184.3. Naturally, they're not identical. They can't be identical. They deal with different scenarios. But the concept of creating an appellate body, that is fundamental. My lord, the concept has to be subservient to the express language of the constitution. तो कहाँ लिखा है 204.3 में कि अपील लाई करेगी? My lord, 184.3 में कहाँ लिखा है कि वो subject to law? यार अब आप देखें, आप बहस हमसे ना करें, हम आपसे नहीं सर. 204 देखें ऐसे, this is not proper. No, hang on. 204.3 में अपील का पावर बता दें कहाँ लिखा है? My submission and you obviously can समझिए. देखिए आप गलत समझ रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. My submission is that the power to regulate the exercise of the power of contempt will include the power to frame a law which allows for trial and creation of an appellate forum. That's my submission. And this is what exactly has been done in the Practice and Procedure Act as well. It is not, with respect, because the power conferred by 184.3, there is nothing in 184.3 which says that that power can be regulated, the exercise of that power can be regulated by law. Surely you're not equating regulation with substantive right, creation of an appeal. If you are saying yes, they're interchangeable, that's a different argument. The power to regulate the exercise of a constitutional power has been interpreted. Okay, I note it. You're saying that power to regulate includes power to grant substantive right of appeal. Power to yes, that's my submission. Oh, that's why I say by law. You see, 204.3 says exercise of powers under this article can be regulated by law. When the law regulates it, then it can provide an appeal. It can provide an appeal. Yes, that's my submission. And 184. ये मेरे ख्याल में हमें आपके चीजें सुनना चाहिए. हम एक दूसरे को अगर हम कम से अपने जजमेंट्स हम लिख लेंगे, मगर आप अगर हमें देखिए हमें आपका मौका नहीं मिल रहा है. आपस में तो हमारी बहस फिर शायद बाद में भी चलती रहेगी आपस में कि क्या बेहतर है क्या, बिकॉज एक नतीजे पे हमें पहुंचना है. ठीक है ना. तो देखिए हम जब सवाल पूछते हैं ना, उसका हम आपको मौका देंगे, क्योंकि अब हम आपको फोन करके चैम्बर में तो बुलाएंगे नहीं कि एक मेरे जहन में एक सवाल रह गया था वो भी आप बता दो. तो यहाँ आप हमें बता दें जो चीजें जो आपको, अगर आप देखिए अगर कोई दुश्वारी आ रही है तो आप कह दीजिए मुझे, मैं लिख के भी दे सकता हूँ, ये भी आपको लिख के दे दिया मैं फिर से बिल्कुल. I bow to that exactly. This point that you're taking with regard to 2043. In clause 3 of 204, the word used is law. On your theory, that has to relate to something in the federal legislative list. And you say that relates to NP 55. No, my lord. It can, but I also said that a specific provision in the body of the constitution can be a standalone independent power also. But here, since we are talking about the Supreme Court, just stop. Then why cannot the power conferred, whatever its extent, under Article 191, why should that have to be related to something in the federal legislative list? Why should that not also be a standalone power in relation to the subject matter of practice and procedure of this court? Well, because आपकी जो मुझे समझ आई है बात, आप तो कह रहे हैं जी वो दो तरीके हो सकते हैं
और इस तरीके में 191 में जो लॉ है that has to relate to something on the federal legislative list, Yes. which is entry 55 according to you. Yes. लेकिन 204 में आप कह रहे हैं कि law as used over there is standalone. It doesn't need to relate No, to no. anything. I'm saying it is connected. I'm saying that Which one then? It is then 2043 का जो है law जो वहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है, which entry does it relate to? Well, entry 55. If it relates to entry 55, that says expressly authorized to enlarge the jurisdiction. Expressly authorized by or under the Constitution. इसमें तो नहीं है कोई. Well, express नहीं है. I would say this would fit in probably in the under the Constitution category. In But 185. But it has to be express. It's not express. That is why, my lord, This express is, under the Constitution. No, but even under the Constitution, for example, if you look at the interim Constitution, if you look at the 62 Constitution, they had specific articles. Yes, my lord. To this effect, the Supreme Court shall have such other jurisdiction as may be conferred by law. Article 188. Whatever it is. Yeah. So that could be under the Constitution. Yes, right? ma'am. As opposed to the By the examples that you gave, which were by the Constitution, express. But here, both are express. But here, there is nothing, and I'm talking of 2043. There is nothing express. My lord, I bow to that. That is a difficulty with entry 55. And your lordship is absolutely right. Entry 55 is the same as entry 55 of the 1972 Constitution. But in the 1972 Constitution, entry 55 in its present incarnation had to be read with Article 188. And there Could be read. could be read, and there you could draw the connection. But what the 1973 Constitution has done, it has omitted Article 188. Actually, if you look at it, both the 73 and the interim Constitution, the relevant entry 55, they are very similar to, if not identical to, the equivalent entry in the Government of India Act Yes. in relation to the federal court. In relation to the federal court, Yes. the 7th schedule, first list 1, that had a virtually equivalent provision. So these two articles trace Well, back to- with one difference. The entry in the Government of India Act only talked about enlargement by the Constitution. It did not use the word under the Constitution. because there was nothing in there. that- Exactly. So, Here we have the the interim Constitution, which did have that article, and the 73 did not. But by or under is there. by or under is there. Now, your lordships So have to there- give some meaning to the words under the Constitution. So that's the question. You see, just so summing it up, what you've said so far is that under 191, the law that's mentioned there draws its strength from 55. So there has to be a law relating to enlargement of jurisdiction, and within that law, there will be an ancillary provision relating to practice and procedure, and that's the only way to harmonize the two. So I have two questions. One, that when we talk about under the Constitution, to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. So by to the Constitution mein aa gaya. So what does under the Constitution mean? Number one, and number two, the jurisdiction vested in the Supreme Court, like under the Competition Act, as I asked earlier, Section 44 says there's an appeal. So now that's not expressly given in the Constitution. So फिर उस law का क्या होगा? My lord, I will answer both. I will explain, address each of the appeals under the statutory jurisdiction. But if I can just add one caveat to this. उसका आपका आर्ग्यूमेंट तो उसका ये है ना कि कंपटीशन कमीशन की एंट्री है, उस एंट्री में लॉ बन गया है और उस लॉ में फिर एंसिलरी पावर दे दी गई सुप्रीम कोर्ट को। एक्चुअली मेरा आर्ग्यूमेंट तो लाहौर हाई कोर्ट में बिल्कुल फर्क था। My ladyship, Justice Haisha Malik did not accept that. So I will go by the law declared by my lady, your ladyship. Which is under challenge before us now. It is under challenge before Then your don't lordship. talk about cases which are under challenge. मुनासिब नहीं होगा। जी ठीक है, मैं इसीलिए मैंने वो obviously अपने written submissions भी और इसी के एक आपको I just want to put a question है, पर आप उसका इकट्ठे जवाब दे दें। Entry 58 भी थोड़ा सा shed some light as to matters which under the Constitution are within the competence of the Parliament. So could not law mentioned in 191 pass
the test of 58, number one? And what does it mean to relate to the federation? May I speak? Yes. I will address. If I can just add one point. In this formulation that I have sort of submitted before the court, that 191 leads you to 142 and then entry 55 and then 59. There's one overarching principle that will be in play, that even if a law passes through all these hoops and provides makes a provision for practice and procedure of the Supreme Court, it still cannot do so in a manner which undermines some constitutional principle, like independence of judiciary. Well, that's a separate question. We are still on the competence issue. Once we have that law, then that has to be tested on the grounds of... Yes. But let's continue the competence issue first. Yes. So the first point, so I've given Your Lordship two examples of what could, of instances which could be used as to say that the Constitution expressly authorized, enlargement of jurisdiction is expressly authorized by the Constitution. One was 247(7), my Lord, then Article 185. The third one was something that was pointed out by my Lord Justice Munib Akhtar in his Gomal Medical College judgment, Article 212, 2 and 3. That's where a provincial law setting up a service tribunal is then, there is an act of parliament saying that with respect to appeals for that, from that tribunal, the jurisdiction would be with the Supreme Court under 212(3), and Your Lordship specifically said that's an instance of enlargement of jurisdiction. So these are three examples that I could think of where express authorization by the Constitution dealing with the jurisdiction of the Supreme Court per se exists. Now, my Lord, what do you mean by under the Constitution? So, as a starting point, Your Lordships will note what my Lord Justice Munib observed and I submitted, that entry 55 originated in its present incarnation in the interim constitution of 1972. And the interim constitution of 1972 had a catch-all provision, Article 188, which said that the Supreme Court will have such other jurisdiction as may be conferred by law. So that Article 188 has been omitted and we are now left with entry 55. So we have to give some meaning to these words under the Constitution. Well, it is, I would say it's not really clear, but I have a point of view on which I'll place before the Honorable Court. I say, my Lord, there are provisions in the Constitution which allow for a particular framework to be created on a particular subject on which a hierarchy of fora could be created, and then against that an appeal to the Supreme Court could be provided. My Lord, there are two specific examples that come to mind. One is Article 6, Clause 3. This deals with high treason. My Lord, high treason, much as it defines what high treason is, and then it says, Majlis Shura, Parliament shall by law provide for the punishment of persons found guilty of high treason. Now, in pursuance of this, my Lord, the 1976 Act, which is the 76. Well, this was the Criminal Law Amendment Special Court Act of 1976. This was promulgated, and Section 12, subsection 3, provided it allowed for the setting up of a special court to comprise of judges of the High Court, and Section 12, subsection 3 said. What's this Act? 76, yeah? Well, this is the Criminal Law Amendment within brackets Special Court Act 1976. ये इसकी date of promulgation क्या है? ये है जी, it was published in the Gazette, my Lord, on 19th April 1976. 76. इसमें amendment नहीं आ चुकी हुई? My Lord, Check कर रहा है. I can check, but not according to my knowledge. I'll double check. You wanted to read section 12(3). 12(3). Any party aggrieved by the final judgment of the special court may prefer an appeal to the Supreme Court within 30 days of the passing of the judgment. So this provides a direct appeal from a special tribunal. Now this special tribunal was set up on the touchstone of Article 6. This is not this power vests in the Constitution.
My lord, my submission is. May read it and tell me does which provision? Article 6(3). Partly, where does it say? It says Parliament shall by law provide for the punishment of persons found guilty of high treason. It only deals with the matter of punishment. Where does it create the power to appeal? My lord, but it has to be there because punishment could only be through a court. It can't be otherwise. भाई appellate forum तो स्टाइल 3 क्रिएट कर रहा है ना? पनिशमेंट के लिए लॉ। भाई आप बात समझने की कोशिश करें ना। My lord, आपने इसका तस्करा किया आर्टिकल 6 का। आर्टिकल 6 के तहत हाई ट्रीजन एक जुर्म होता है, ठीक है, जो आइन को पामाल करे, ठीक है, उसके तहत सजा दी जा सकती है। आइन सिर्फ ये इख्तियार दे रहा है अब पार्लियामेंट को क्या इसकी सजा कितनी होना चाहिए, 10 साल, 15 साल, डेथ सेंटेंस, लाइफ, ये तीन में कोई और अल्फाज ऐसे नहीं हैं जिससे हम ये समझ पाएं कि इसमें अपील का भी हक दे दिया गया है। तो अगर यहाँ नहीं दिया गया, या तो आप फिर कहिए जो अपील का हक दिया गया है सेक्शन 12(3) के तहत वो गैर आइनी है, तो फिर तो बात आपकी समझ जाएगी। अगर आप इसके बरक्स आर्ग्यू कर रहे हैं तो ज़रा अपनी बात वजाहत से करें कि मैं समझ तो जाऊं कि आप कहना चाह रहे हैं। My lord, my submission is that just adding to that question, under आप कह रहे हैं अंडर की मिसाल आपने 6(3) दी। Now as I am reading 55 is that there has to be an extent expressly given in the constitution कि आप enhance कर लें jurisdiction या फिर law में भी होगी। इसका मतलब there is a law which talks about enhancement of jurisdiction of the Supreme Court. So फिर law तो एक है ना, there is a law that must be with, how is that law, how does that law come about? that law, the authority, the competence to frame that law comes from the body of the constitution, Yeah. not Article 6. नहीं ये तो इसकी हद तक है। मैं ये कह रहा हूँ इसमें भी नहीं ये है, सिर्फ इसमें भी इस तरह एक्सप्रेस नहीं है कि you can confer jurisdiction of the Supreme Court as a substantive right of appeal. My lord, So it's tricky. I my mean, lord, all I'm saying is that this is a point which so you must admit that this is not this unclear, this under the unclear. constitution. This is res It integra. creates This a is lot still of that has to be interpreted by my lord. Bhandari Sahab, we appreciate your fairness. I mean, it's good. I mean, that is appreciated. I'm just placing this. Kindly also turn to my Article mind, 225. there is a specific power conferred by the Constitution to frame a law. Then that law can be framed, and in that law, by definition, an appeal can be provided. The Constitution may not specifically say such law may provide for an appeal. Well, it's inherent in it. It is inherent in it, where the Constitution confers the power to frame a law on that particular subject. It gives you all other ancillary powers, which include the power to provide an appeal. Absolutely. But in terms of 91, in the first place, there is no power. There is no Power to frame rules is only conferred on the Supreme Court. And item 55, even if it is used standalone, does not meet the muster. It doesn't. If you say this, then you are attaching redundancy to the words subject to the Constitution and the law is redundant. No, my lord. Then what does it mean? I'm not saying that. Then what does it For mean example, if your lordships, for a moment, let's assume that the No, let's not assume. Give me no, this I'm case. giving, my lord, I'm giving an example. I'm giving an example. For a moment, assume that the provision that I just read out, section 12, subsection 7, which allowed for an appeal. Parliament can provide rules of practice and procedure. For example, But that's ancillary. That's ancillary power. right now, how the petitions are to be drafted, what size paper has to be used, etc. Please, let's It's not. given in Let's. I don't appreciate this contention. Please understand. You are saying a subsidiary power to fix the punishment for an offence implies the power to appeal. Implies an appellate forum as well. Now that's really stretching the English language. I'm not defending that law. Let me get it right. Then attack it. Then they say it's Why wrong. should I attack it, my lord? It's not a subject matter before your lordship. I'm using that as an example of what Parliament has done. Has it ever been checked, tested, that law? Not according to my lord. I am only
कोई केस है 12(3) पे? Not according to my knowledge. ये भंडारी साहब ये बताइए, ये वो दे 12(3). the Constitution expressly empowers to the extent of conviction, providing conviction. It does not provide expressly for enlargement of this power. So how under the law, जो आपने बड़ा अच्छा example दिया है, how would you justify this then? Because in the context of item 55, there's no power expressly provided by or under the law to the Constitution to enlarge this power. My lord, I am not defending that law. No, if your lordship thinks this is not correct, Mr. write it down. Uzair. It's not before your lordship for adjudication. Mr. Uzair, right this now. is important. So just Fair enough, fair enough. adding. My lord, it's No, Mr. Uzair, just नहीं, adding. fair enough. You are saying you are not. You're just placing it for our I'm- consideration. exactly. नहीं, fair enough. As what Parliament has practiced. Okay, And I then place some other examples also. then I misunderstood. I thought you were relying upon it. No, fair enough. I'm Point just taken. placing it before- The as point an taken. example of नहीं, let's move on. Got parliamentary it. practice. हाँ. So that just adding to what Justice Attar just said, you see, then it's very loose, these terms, you see. You said that under entry 55, the expression or the express provision under the law would be something like 6(3), which does not talk about enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court, but it talks about make a law regarding punishment of treason or something to that effect, and then it would carry some provision in it which will have enlargement of the Supreme, which is certainly not an express provision regarding enlargement of jurisdiction. Just a second. So having said that, it's quite loosely worded. Why can't we then apply the same principle? If 6(3) could carry a whole provision of an appellate jurisdiction created here, then why can't we just read that into 191 and make it an enabling provision? It certainly says that Constitution is recognizing that there is a law directly on practice and procedure. The Constitution envisages that. And then if there is no corresponding entry directly on procedure, I would reconcile that rather than adding redundancy to the word law. I would say this is the enabling provision under which comes about. So that's one way of looking at it. But my question to you exactly is that where is the Competition Commission's appeal coming from then? Under Section 44, it is not expressly given under any law, and how are you conferring this jurisdiction on the Supreme Court then? If I go by your definition that it has to be either expressed in the Constitution or under the law expressly, Competition Commission doesn't pass either of these two tests, and how come there is a substantive Well, appeal? I'm that No, would I'm be just like that. asking you. And your lordship will recall when I argued that before your lord, with my lord in Lahore. Maybe we'll that was appoint you my as argument. amicus when the matter comes up. No, so that sort of... I can't be an amicus because I was counsel in that Wha- case in the Lahore. Okay. No, sorry. why I'm referring to that Justice is that if we go by your definition, then these laws will be hit. Wherever there is a jurisdiction conferred on the Supreme Court through some other law, then it doesn't pass the test of 55. My lord, be that as it. Well, I'm not defending any of those laws. That's all I wanted to I say. am, my lord, I am not defending any of those. I am just placing the practice of the parliament before your. Look at another provision, Article 225. नहीं, मगर एक अगर बुनियादी सवाल फिर उठ जाता है, अगर आप उनको डिफेंड भी नहीं कर रहे हैं और अटैक भी नहीं कर रहे हैं, मगर ये बात तो तय पाई है कि ये आर्टिकल 6 की भी अपील दे दी गई है, पार्लियामेंट दे दी गई है, ठीक है, और कंटेम्प्ट की भी अपील दे दी है पार्लियामान ने, ठीक है। फिर बुनियादी सवाल उठेगा, क्या अपील देना गलत होता है? देखिए ना, या तो उसमें किसी की राइट्स छीनी जा रही हो, हमारी राइट्स तो नहीं होंगी ना लिस्ट में होंगी ए पार्टी या दूसरी पार्टी की बरक्स। ट्रीजन में होगा स्टेट होगा, पीपल ऑफ पाकिस्तान होंगे, वीज़ whoever's alleged or been convicted for treason, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का तो कोई इख्तियार नहीं है। इसी तरीके से मगर जहाँ तक कंटेम्प्ट की बात है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का पार आ गया ना, उसने आप अगर सपोज हुई, अगर अच्छा मेरे ऑर्डर के खिलाफ अपील भी आ गई, तो यही अगर इसमें अगर वो ठीक, हम उनको कहेंगे ठीक है, या तो उनको हम रिविजिट करें, तो फिर क्या हम एक तरीक़ेकार चीज़ों को देखने का ये कि अगर बहुत अरसे से कोई चीज़ अटैक नहीं हुई है, चैलेंज नहीं हुई है, तो वो फिर उसी तरफ लीन किया जाएगा कि ये सही है। अगर हम वही प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, एक अपील अगर मिल गई तो क्या क़यामत आ गई? ये आपको क्या नुकसान हो रहा है? नहीं, अब आप देखिए काउंसिल की तरफ से नहीं अपेयर हो रहे हैं, अब आप एक
پولیٹیکل پارٹی کے ممبر کی طرف سے پیر ہو رہے ہیں. اب آپ کو اتنی خوبصورت جو آپ نے بحث کی, آپ کو نہیں چاہیے تھا برابر میں آپ کمرے میں کر لیتے اس عمارت میں, سفید والی میں جو اس عمارت کے ساتھ ہے, وہاں تو آپ نے یہ باتیں کہیں نہیں. تو ہمیں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں نہیں وہاں کی آپ نے باتیں, آپ کے میری مرضی نہیں. آپ جب ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کو ایک ایکسٹرا آرڈنری پرمیشن دی ہے کہ آپ بھی آ کے کر لیں, تو اب آپ یہ نہیں وہاں تو میں اپنا کام نہیں کروں گا مگر آپ بڑھاؤں گا, یہ کچھ ذرا سمجھائیں. یہ بھی بات میں آپ کو جو لاسٹ آپ کا ہے جی, آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ دی پولیٹیکل ڈیسیژنز آف No, you are represent. No, sir. یہ آپ کی بڑی, آپ آرام سے واک اوے نہ کریں. آپ ادھر آپ آئے ہیں, آپ نے بالخصوص کہا کہ میں ایک پولیٹیکل جماعت کی طرف سے ہوں. اگر آپ اپنے طور پہ آتے ہم آپ کو سنتے, آپ سے یہ سوال نہیں پوچھتے. جب آپ نے یہ بات کہہ دی ہے تو پھر آپ سے ہم سوال پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ اکثر سوال یہ اٹھتے ہیں کہ آپ کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے, میلیفیڈے ہے یا کیا, تو آپ کا تو ایز اے وکیل تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا, مگر آپ سے سوال تو جائز ہے. تو آپ جب سوال my answer is simple, my lord. That was a political decision to resign from the assemblies. The constitution permitted that, and that was the decision. یہاں بھی پولیٹیکل ڈیسیجن لے لیتے کہ عدالت کے سامنے نہیں آتے. My lord, that is again for them. یہ دیکھیے نہیں, یہ اپنی بے بسی نہ ظاہر کریں. اب آپ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں ایک کلائنٹ کو کر رہا ہوں تو میں اس کے ہر ایکشن کا ذمہ دار تو نہیں, ہر ایکشن نہیں, اس کیس کا پوچھ رہے ہیں. ہم آپ کو دیکھیں ایک مختصر بات یہ بھی ہو سکتی ہے, ہم آپ کو سنا ہی نہیں, ہم آپ کو سن تو رہے ہیں. آپ کے پاس اگر ہم کہہ رہے ہیں یہ ایک سوال ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے اتنے خوبصورت دلائل دیتے وہ شاید آپ کی بات مان کے کوئی اور چیز کر لیتے یا نہ کرتے. یہ بات میں تو اگری کر رہا ہوں آپ سے کہ شاید وہ اچھی چیز ہوتی, بالکل شاید کرنا چاہیے تھا وہ, with the benefit of hindsight, my lord, everybody can be very helpful. Maybe my client also thinks that it should not. So we take it that under the constitution is a bit of a. My lord, let me just address the point. I'll come to that. My lord, the Chief Justice raised the point about appeal being beneficial. My lord, there are two instances where appeals were provided to this honorable court by provincial statutes, and your lordship's not. Two cases. The first one was ذرا فرق ہو جائے گا پروونشل اسٹیچوٹ. تو میں سر بات پرنسپل یہ ہے کہ اصول فرق ہو جائے گا. نہیں سر, میں عرض کر دوں, in a constitutional dispensation, my lord, the only principle is that the right thing must be done by the right authority. That's the whole concept of jurisdiction. That's the whole concept of competence. The right thing done by the wrong authority means nothing. That's what your lordship said. Province of Punjab versus National Industrial Cooperative Credit Corporation, 2000 SCMR 567. A right of appeal was provided. 2000 SCMR 567. A right of appeal was provided. Do you say that Parliament is not the right forum to pass legislation, provide appeal to the aggrieved person? The Parliament is when it is acting in its capacity to amend the Constitution. Yes. Not while enacting ordinary legislation. The Parliament wears two caps. One is that of an ordinary legislature, and one is when it is amending the Constitution. An appeal for the purposes of Article 184(3). What do you say about election laws, where the appeal has been provided, but it has not been provided by the Constitution? I was coming exactly to that. The second judgment, the second judgment is, my lord, the Dean Gomer. یہ کون سا لاء اڑایا ہے اس؟ This was the Punjab Undesirable Cooperative Societies Act of 1992. Undesirable Cooperative Societies Act. Cooperative Societies Act of 1992. Society Act of. This is 2000 SCMR. Of 1992. تو انہوں نے ہائی کورٹ کو اختیار نہیں دیا, سپریم کورٹ کو دے دیا. ہائی کورٹ کے سنگل جج کے خلاف کوآپریٹو جج پر پرسونل ڈیزگنیٹر اپوائنٹ کر کے ان کے فیصلے کے خلاف اپیل ڈائریکٹ سپریم کورٹ دے دی, پروونشل اسٹیچوٹ. اور آپ نے یہ ہولڈ کیا کہ وہ تو نہیں کر سکتے تھے. دو رائے ہو سکتی ہے. اگر اپیل اچھی چیز ہے تو آپ ہائی کورٹ میں دیتے ہیں نا. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا سر, بات ہائی کورٹ کا نہیں تھا, بات تھی کہ جی اپیل سپریم کورٹ میں اچھی چیز ہے لیکن غلط اتھارٹی نے. ایسے نہ موڑیے, دیکھیے ایسے نہ کیجیے. ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی بات ہوتی ہے, صوبائی پارلیمنٹ. ایگزیکٹلی نا, تو سنیے تو صوبائی پارلیمنٹ یقیناً ہائی کورٹ کو تو اختیار دے سکتا تھا, صوبائی پارلیمنٹ کو کیسے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا نا. تو یہی تو اس لیے تو اڑ گیا قانون. وہ کسی اور گراؤنڈ پہ اڑا ہے, اس گراؤنڈ پہ نہیں اڑا. نہیں سر, میں پرنسپل وہی لگا رہا ہوں. اسی گراؤنڈ سے چلے دوسرا کیس کون سا ہے؟
یہ بتا دیں کہ when we read the word law, how do we see کہ which parliament, which authority is competent, whether it's the province or the federal government? Everywhere that the constitution says to law, if we say this is an enabling provision, then we will read that as a law making provision. Then where will we place the authority کہ یہ لا جو ہے یہ پروونس بنائے گا, یہ لا فیڈریشن بنائے گی, یہ کیسے ڈیٹرمن ہوگا؟ میں ابھی آپ کو جی سر دوسری ججمنٹ PLD 2023 سپریم کورٹ 190 2023 سپریم کورٹ 190 کون سا قانون ہو رہا ہے یہ جی مختلف پروونسز کے تھے جہاں انہوں نے سروس ٹرائبیونل سے اپیل سپریم کورٹ کو دے دی تھی without there being an act of parliament. Your lordship authored that. That's the Gomal University. جی گومل میڈیکل کالج. یہ تھوڑا سا بھنڈاری صاحب یہ ڈسٹنگوشبل نہیں ہے کیونکہ here the appeal is being provided again a judgment passed by the highest court while exercising its original jurisdiction. اس سے اوپر there is no other court. So it is actually securing the right of access to justice. Otherwise, یہ جو آپ جن پہ ریلائی کریں they are distinguishable because there were other forums available یا جو بھی ground سے here it is the highest court. اس سے اوپر there is no other court. Well, the question is one of competence. The province was not competent to legislate on this point. Just as in my humble submission, Parliament is not competent in its capacity of an ordinary parliament to provide an appeal and for 184(3). It can most certainly do that by adopting the procedure given in 238 and 239 by acting as the constituent assembly. My lord, if take your lordship's point a bit further, Article 175 says if Parliament is omnipotent in this sense that if it can do whatever it wants by law, then 175 says 175(1) there shall be a Supreme Court of Pakistan, a High Court for each province, and a High Court for the Islamabad Capital Territory, and such other courts as may be established by law. Then could the Parliament then set up a super Supreme Court to hear appeals? Article 184(3). Are you suggesting that the Chief Justice is omnipotent? Suppose. I'm not. No, that's only, suppose. I know it's an absurd example, but sometimes you have to give absurd examples to make a point. I, sitting in a bench, not this full court, say, with due respect, don't mind it, Mr. Uzair Bandari always comes and wastes time on court, and he takes up cases infringing violation of fundamental rights. He is prohibited from appearing before this court or any court in Pakistan, and his license stands revoked. Kar diya. What can you do? Nothing. I, in a fit of rage, anger, I mean, surely we are also human beings. Unless you say the minute we take oath, we lose all those things. I remain vulnerable, and that's what the teaches us, that you will make mistakes. وہ تو معافی کا بھی کانسیپٹ چلا جائے گا پھر تو اسلام سے, کیونکہ آپ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے ہیں. اگر میں نے کسی وقت کر لیا تو بس وہ ہو گیا, اب وہ رہ گیا ریویو جوریسڈکشن. ٹھیک ہے, ریویو جوریسڈکشن کی محدود ہیں, بس ختم ہو گئی بات. ایون دو آن دا فیس آف اٹ یہ بالکل ہی نہیں تھا, اور ایسے آرگومنٹس آپ لوگوں نے بھی کیے ہیں کہ 184(3) کا آپ نے بالکل غلط استعمال کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آیات میں آپ نے جب بھی 184(3) چھوا ہے صحیح استعمال سے, تو پھر اب آپ جب یہ ریئلائز کر رہے ہیں, ایک ہوتا ہے ایکیڈیمک ڈبیٹ کہ جی اگر ہم نے کیا ہوتا غلط تو پھر پارلیمان کو یہ کرنا ہوتا, تو پارلیمان نے دیکھا ہے پاکستان میں ہو کیا رہا ہے کہ جی 184 ان کے لحاظ سے, اور آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط استعمال ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ اور پارلیمان تو یہ بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے ایک رائٹ آف اپیل دے دی. تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں ہمارے اختیار, وہ والے اختیار جو میں نے استعمال کیا, سے میں نے آپ پر پابندی لگا دی کہ آپ کے سارے وہ فنڈامنٹل رائٹ بھی چھین لیے کہ آپ پریکٹس ہی نہیں کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں. وہ حرف آخر ہو گیا. تو اس سے زیادہ اومنیپوٹنسی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ پورے پارلیمنٹ پہ تو انگلی اٹھا سکتے ہیں, مگر اومنیپوٹنسی آف دا چیف جسٹس کے متعلق آپ خاموش. میں بالکل خاموش نہیں ہوں. جو چیف جسٹس کی پاورز بھی ہیں, تو میں آپ کو ایک مفروضہ دے دیا تو آپ کا سولوشن کیا ہوگا, کیا کریں گے؟ اس کا اگر اس قسم کا ایکسٹریم کوئی ہوگا اسٹیپ ہوگا تو پھر اس کے شاید اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں. لیٹس
آپ میرے ساتھ, مجھے پوری امید ہے ایسا نہیں کریں گے. You could move to Oxford and start teaching. بھوک ہڑتال پہ نہ جائیے گا. You see, that also dovetails into the concept of finality of judgment. Now there has to be a finality somewhere. I mean, it doesn't mean that every judgment that the Supreme Court gives is right. I mean, some judgments may be totally wrong. But the policy of law, and all over the world the policy of law is, there has to be a finality attached. If you keep giving appeals, then it is an endless exercise which would take the entire purpose of the judicial system. اگر میں اجاز صاحب کی بات سے ایک حد تک اگری کرتا ہوں اور ایک حد تک نہیں کرتا ہوں, اور بتا دیتا ہوں کیا ہے. ایک ہے آپ کا عام کیس, سول کورٹ گیا, ڈسٹرکٹ کورٹ گیا, ہائی کورٹ گیا, آتا ہوا سپریم کورٹ آ گیا, ٹھیک ہے. یہاں تو بالکل فائنلٹی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ہم نے غلط بھی کر دیا ہو فیصلے, ٹھیک ہے. ہم وہ والی باتیں کر ہی نہیں رہے, ہم 184(3) کی باتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اوریجنل سیریز ایک ہی ججمنٹ آئے, کوئی اور ججمنٹ ہے ہی. تو وہ والا کانسیپٹ اگر ہم, یا تو آپ کہیں وہی کانسیپٹ پورا ادھر بھی لگتا ہے, چاہے آپ ایک کرو تو پھر ایسا کریں باقی عدالتیں بند کر دیں, سیدھا سپریم کورٹ میں آ جائیں, ختم کر دیتے ہیں کیسز کو. ٹائم بھی بچے گا, لوگوں کے پیسے بھی بچیں گے. سول کورٹ جائے گا, پھر ڈسٹرکٹ کورٹ جائے گا, ہائی کورٹ جائے گا, سپریم کورٹ میں ختم کریں ساری عدالتوں کو. ہم یہ سارے فیصلے کر لیتے ہیں, کیوں اتنے ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں. تو فائنلٹی آف کانسیپٹ بغیر اپیل کے کہیں دنیا میں ہے کہ ایک عدالت ایک فیصلہ کرے, اس کی کوئی اپیل نہیں ہے. مجھے دنیا میں ایک ایگزامپل دے دیجیے, کہ کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی دے دیجیے ایگزامپل. بٹ میں میرا اس پہ جو ٹیک ہے سر وہ فرق ہے. 184 آپ پہلے ایگزامپل دینا پسند فرمائیں گے یا ہے ہی نہیں کوئی ایسا؟ سر ہمارے سامنے میں دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں, صرف 184(3) ہے. رائٹلی اور رانگلی ہمارے کانسٹیٹیوشن میکرز نے, آپ تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں ایسی کوئی ایگزامپل نہیں ہے؟ شاید ہو جی, مجھے دیکھنا پڑے گا. میں جس طرح یو ایس سپریم کورٹ کے پاس خدا نہ خواستہ یو ایس سپریم کورٹ کے جورسڈکشن ہے جس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوتی. یہ کانسیپٹ ہے وہاں پہ کچھ معاملوں میں آرٹیکل 3 کے تحت ان کے پاس اوریجنل جورسڈکشن ہے. بٹ آئی ایم میکنگ اے ڈفرنٹ. دیکھیے دوسری بات ذرا سا ہم بار بار سپریم کورٹ کرتے ہیں نا, امریکہ کے سپریم کورٹ, ہمارے سپریم کورٹ میں ایک بنیادی فرق ہے. وہاں سپریم کورٹ میں 2, 3, 4, 5 کی بینچ نہیں بیٹھتی, پوری تمام سپریم کورٹ بیٹھتی ہے. تو وہ یہ چیزیں ہم ان کو بار بار ہم سپریم کورٹ امریکہ سے, ان کا سسٹم بالکل مختلف ہمارے سے. سر یو ایس ہم نے امریکہ کو اگر ہر چیز کرنا ہے تو وہاں تو غلامی بھی تھی, وہاں تو سلیوری بھی تھی. ہمارے یہاں تو نہیں ہے. وہاں نہیں, سنیے, وہاں رائٹ آف ووٹ بر صغیر میں پہلے خواتین کو ملا, انہوں نے بعد میں دیا رائٹ آف ووٹ. ہم لوگ اتنے متاثر کیوں ہو رہے ہیں وہاں سے؟ میں نہیں ہو رہا جی, دوسروں کی غلطیوں سے بھی تو سیکھ سکتے ہیں. ویسے میں کہہ رہا ہوں یو ایس کی بات بھی آپ نے, چلیں اس کو نہ بھی کریں. اب جنرل بات ہو رہی ہے تو مطلب یہاں تو پہلی اپیل ہے نا, یہاں تو سو موٹو میں بہت آپ نے دیکھا سر, اس کی پھر اپیل بھی نہ ہو. سر دیکھیں, ویسے جنرل بات کر رہے ہیں, going through the constitutional frame, but I'm just commenting on this. 184(3) میں جو کچھ ہوا, again I'm not here to defend it. No, not so. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے. دیکھیں, no, we have to, ایک second, we have to look at lived experiences, you see, and look at interpretation accordingly. We've seen that suo motu could be abused and there could be an appeal provided. So وہ تو بات ہوگی نا, جانا تو ہم نے پروسیس کے تھرو ہی ہے. پروسیس میں میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ why can't we read into 55 that if suppose a particular provision does not provide any extent, تو اس جگہ فرق نہیں پڑتا, جہاں ایکسٹینٹ ہے اس کا ہم خیال رکھیں گے jurisdiction, جہاں نہیں ایکسٹینٹ وہاں it's open and we can enlarge the jurisdiction. You see, the question here, again, I mean, I'm repeating my first question. The question here is not whether should or should not be an appeal. Right now there is no appeal. The question is, if an appeal is sought to be provided, who is competent to provide that appeal? That is the core question. Whether the parliament through a constitutional amendment has to provide an appeal, or can it be done by ordinary legislation where the jurisdiction has been under 184 has been conferred by the constitution. So can something be done which has been done by the constitution by providing an appeal through ordinary legislation? And if I may just take it further, can the Supreme Court provide an appeal under 184(3)? Suppose this law did not exist. The Supreme Court couldn't have done that. No. Can it ever do it? No, not the Supreme Court itself. Never. No.
So that means that this तो गया. तो अब आया है सिर्फ we are resting with the constitutional amendment. Sir, hang on, constitutional amendment. Could that constitutional amendment be challenged in the Supreme Court? It can be. And it has been. It has been. And amendment कहा कि yes you can challenge it. आपने तो खुद बढ़ा नहीं हमने नहीं, मगर मैं माइनॉरिटी में था. मगर देखिए ना, तो बात वो जो है ना, वो जो सिर्फ रह जाती तो हम तो दे नहीं सकते हैं. अगर हम एक चीज नहीं दे सकते हैं और आप तस्लीम कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं पार्लियामान दे सकती है मगर सिर्फ थोड़ा सा फर्क रह गया है, नहीं सुनिए, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं करेगी, वो करेगी 2/3 मेजॉरिटी. बस यही फर्क रह गया ना अब, क्योंकि अमेंडमेंट आ गया ना कॉन्स्टिट्यूशन का, बस इतना फर्क आ गया ना. कर सकती है मगर तरीके कार गलत है. और यही असल क्वेश्चन था जान साहब का, और मैं बार बार कह रहा हूँ असल क्वेश्चन ये है, आप लोग इधर उधर जा रहे हैं, जो अपना केस मेरे हिसाब से आप कमजोर कर रहे हैं. अगर आप उधर ही ठहरते तो शायद आप लिए आसानी होती, मगर आप क्योंकि अब हमें उधर ले गए तो सवाल फिर उठते जाएंगे. मैं तो अभी अपील वाली प्रोविजन पे एक्चुअली आया नहीं था. अपील पर आप आए हैं मिस्टर भंडारी, अपील पर आए हैं तो फिर सवाल, आई विल आल्सो गो बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन दैट अगर राइट ऑफ अपील सब्सटैंटिव राइट दी है तो वो सब्सटैंटिव राइट को कंट्रोल कैसे कर रहा है एक कमेटी ऑफ 3 जजेस विच कैन डिसाइड कि कितने साइज बेंच बैठेगा और उस राइट को ब्लॉक कर देगा. सो देन दैट सब्सटैंटिव राइट ऑफ अपील विच वी वांट पीपल टू हैव, विच दे हैव अ राइट टू हैव अंडर दिस लॉ, that has been blocked. Even in this case, there is a full court sitting. There is no right of appeal now because that right has been totally blocked. So what was the purpose of creating that right? This is a question that I'm waiting for the Attorney General to answer. But just to ask you this question from this side as well, what would you answer to that? Well, for me that absolutely highlights the problem with this provision. An administrative power will be used and has been used to completely stultify the exercise of judicial power. So the court can never say कि 10 judges बैठेंगे, 11 बैठेंगे, because वो appeal हो ही नहीं सकेगी. I take it one point further. If the right of appeal has to be provided in every case, right now the sanction strength is 17. That means 9 judges have always to be available to hear an appeal. The largest bench that can be constituted is therefore a 8-member bench. Your argument is basically flawed. I'll tell you why it is. Well, let me complete it. No, because I'll point out the flaw. Let me complete it. No, because आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे. I'll tell you what the flaw in the argument is. The argument is flawed. Why is it flawed? First of all, you say the law is good because it's given a right of appeal. I don't say that. ठहर जाइए ना, ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं होगा ना. वो अभी तो अपील है ही नहीं ना, तो ये हमारे ऑर्डर की अपील कहाँ जाएगी, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होते ना. अभी इस मौजूदा सूरत हाल में अगर ये कानून है ही नहीं तो कोई राइट ऑफ अपील नहीं, खत्म. चाहे वो 5 के साथ सुने या 10 के साथ सुने या फुल सुने या कितने नंबर हैं वो सुने, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता. तो ये कानून पहली दफा ये एक राइट ऑफ अपील दे रही है. अब आपका कहना कि क्योंकि ये कानून राइट ऑफ अपील दे रही है मगर इस केसेस में तो राइट ऑफ अपील होएगी नहीं, सिंपल जवाब है बिल्कुल सही बात है. क्योंकि अगर 17 जजेस या फुल कोर्ट भी इतनी बड़ी गलतियां करने लगे तो फिर राइट ऑफ अपील होना ही नहीं चाहिए. एक तो जवाब ये हो सकता है. दूसरी बात है कि हम वी कैन इमीडिएटली दैट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई नेचुरली अपील नहीं है. अगर जो आपने हमें 2 केसेस दिए, हवाला दिए यूसुफ रजा गिलानी वाला, तो पहले बेंच थी 7 की, दूसरी बेंच बनी 8 की. तो इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट ने वही काम किया जो ये कानून करता है, इससे ज्यादा तो नहीं किया. कानून भी यही कह रहा है कि राइट ऑफ अपील, तो ये मफरूजा पहले हम खड़ा करें, राइट ऑफ अपील किधर जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, खत्म, घर जाओ. अगर हमने सब फुल कोर्ट ने कर दिया या इस मिकदार जिसने कर दिया कि वो अपील नहीं होगे, इसीलिए हम बहुत एहतियात से काम करते हैं कि ऐसे केस में तो राइट ऑफ अपील का सवाल नहीं पैदा होता. ये तो एकेडमिक एक्सरसाइज है हमारे इख्तियार की. मगर जहां आप कोई अपना कोई केस लाएं, फॉर इंस्टेंस आप अपनी पार्टी का, अगर हमने फुल कोर्ट बिठा दी तो बात खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो वो हम किसी की राइट ऑफ अपील तो है ही नहीं. तो पहली बात तो पार्लियामेंट ने दी है, तो अब कहना कि 99% दे दी तो 1% बच गया तो इसलिए बेकार हो गया, इसलिए खराब है. इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपका आर्ग्यूमेंट फंडामेंटली फ्लॉड है. आप मेरी बात समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बट ये मेरा आर्गुमेंट है ही नहीं ना जी. मैं ये कर रहा हूँ, मैं फुल कोर्ट पे जा ही नहीं रहा हूँ.
मैं फुल कोर्ट में ठीक है, फुल कोर्ट आप बैठ के फैसला कर दें, उसके ऊपर कोई इसका फायदा कुछ नहीं। सर, मैं एक कॉम्पिटेंस का इशू पहले हल कर लें। मैं एक बिकॉज क्रॉस द कॉम्पिटेंस देन वी गेट इनटू दिस क्वेश्चन। मैं तो जी अब सवाल आ रहे हैं तो जवाब तो देने, इसका फायदा तब होगा ना। मैं एक इसका मेरा एक और फंडामेंटल इशू है जो मैं कह रहा हूं, आप बताएं। assuming this law, your lordships uphold this law, for let's assume for the sake, then the right of appeal is there. Then in every case, under 184(3), you have to make provision for leave nine judges out so that they can hear an appeal. Therefore, the maximum strength of the bench can always be 8 or not more. What will happen in that case to judgments that your lordships have delivered by 9 member, 11 member, 12 No member, appeal. 13 member benches? No appeal. Can you never overrule those judgments then? ओवररूल इज डिफरेंट। देखिए अब आप फर्क में आ गए। तो किसी My और lord, that's- वो अगर हम that's किसी a और केस curtailment में of your- बैठकर that's a curtailment of your judicial power is what I'm Overrule तो arguing. right किसी of और appeal is a different thing, and right of interpretation and learning from a mistakes or becoming wiser is altogether My different lord, thing. allow me to articulate my point. Bhandari My point sahab. is that if you are stuck with a maximum 8 or 9 judges in a bench, you can't create a bench larger than 9 in under any circumstances, then you can never overrule larger bench judgments, and that's a आपको curtailment of your... घबराहट क्यों हो रही है अगर राइट ऑफ अपील मिल गई? मतलब आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपको क्या फर्क पड़ रहा है? हो सकता है आप फायदे में इसमें हो किसी केसेस में। जरूर फिर आप ये दो जजमेंट्स मैंने दिए हैं सर, इनको भी ओवररूल कर दें, प्रोविंस को भी appeal आपसे मैं देने पूछ रहा दें। हूँ एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपको फायदा या नुकसान क्या हो? फायदा नुकसान की बात नहीं, हो रहा है तो बता दें। we are only, कोई फायदा नुकसान नहीं है, सिर्फ the only concern is that parliament and my client today it's going through it's a difficult professional time, but engagement. it can be in power again. It can be in power again. The history of Pakistan teaches us this. So even then I am under instructions to say that this is not something that the parliament सॉरी, should be ये allowed जो to बात do. आप कर रहे हैं ना, आई एम अंडर इंस्ट्रक्शंस टू स्टेट, सॉरी, हम ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इस किस्म के केसेस में यू आर नॉट अंडर एनी इंस्ट्रक्शंस, यू अपीयर टू असिस्ट द कोर्ट। ठीक है, I do that. ठीक है, I तो do your client can say stand on your head or whatever. I'm not concerned with that. This is not his rights or that party's rights that we're talking about, that you can give instructions. जब आपने ये तय कर लिया है कि कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप ये नहीं कहें साथ साथ आई एम अंडर इंस्ट्रक्शंस टू स्टेट। सॉरी टू से आप मातहत नहीं है, you are an officer of this court first and foremost. And in this case the matter ends there, doesn't go beyond that. My lord, that goes, your lordship, when I first stood here on the last date, your lordship asked me a question, who are you with? And I said, I'm supporting the petitioners, but with some caveats. That's all I'm saying. That all that I've said, the legal submissions I made are not... In the instructions का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें। I'll take that. But the position is that Parliament should not have this power because it may not be used in a benign manner tomorrow. That's the only In concern. other words, we will not use it properly, the right of appeal. No, not your lordship, not you. Leonard Who is to Council, stop Parliament from... कल आएगा वो वाला लॉ, फिर आप देख लेंगे। हमने कोई ब्लैंकेट अथॉरिटी तो नहीं दे रहे हैं। इस कोर्ट पे इसी कमरे में फिजिकल अटैक्स भी हुए हैं। पार्लियामेंट में जो होता रहा, सॉरी, मैं ये कह रहा हूं- प्लीज मैं ये कह रहा हूं, उसके ये बातें ना लिए करें ना। उसके लिए आप पार्लियामेंट, इसीलिए ये फायरवॉल क्रिएट की गई है अगेंस्ट द टू प्रोटेक्ट द जुडिशरी। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। पार्लियामेंट अपने डोमेन में रह के हजार चीजें करे, हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पार्लियामान को भी। जरूर करें, मैं आई एम ऑल फॉर इट। इसीलिए तो मैंने आपको एंट्री 55 में से एक रास्ता देने की कोशिश की है, which goes against what the case law of this court under says. the constitutional scheme, each organ of the state has been provided power to make its own rules. The judiciary doesn't make the rules of the parliament. The judiciary doesn't make the rules of the executive. The judiciary makes its own rules. Yes, Right? Only those rules made by the executive or other organs which are in conflict with the constitution can be looked at by us, and if we find they conflict with the constitution, they have to be struck down. So those three firewalls have been intentionally, deliberately created by the constitution, and the interest of every citizen of the state is that they remain intact. Absolutely, my lord. Number two, substantive right hai, right of appeal. My question is, how can a procedural law, even if it is not ultra vires,
provide such an appeal. It can't. It can't. Now, Mr. Uzair, if I understand you correctly, and I just want to close this point here, that you're saying that for the purposes of substantive right to appeal, entry 55, we have to, the law has to pass the test of entry 55, and entry 55, then you also say that there are two problems with it which are still unclear and unanswered. One is that there has to be express provision. Under the law is not clear, and it is not clear how jurisdiction is being vested in the Supreme Court through other statutes. So while we rely on 55 for this, 55 itself is shrouded in a bit of a mystery, and there are unanswered questions. Yes. Is that right? Yes. Thank you. Mr. Bhandari, just one minute. Now, assuming that this power to make law under 191 is an enabling power, the subject matter is the practice and procedure of the court. So, could it be said that the power of the court, the rule-making power, in respect of this subject matter, and the power, if this is an enabling power of Parliament to make a law, are coterminous, meaning they extend over exactly the same area? My lord, I would say no, because then once Parliament covers everything, then there is nothing. I'm not saying. What I'm saying is, whatever is the subject matter of the practice and procedure of the court has the power to make rules in that regard. My lord. If law as used in 191 is an enabling power, it operates on the same subject matter, and the area therefore is the same. If it is used as an enabling provision, Yes. then yes. But then if that is so, you have just told us, and quite rightly so, that in exercise of rule-making power, the Supreme Court cannot give a right of appeal. It can't. So therefore, if the two powers are coterminous in respect of the subject matter, my question to you is, how can, if it is an enabling power, how can Parliament use Article 191, because that is what is referred in the preamble, how can it use that power to confer a substantive right of appeal? How is that possible? It can't. It can't be done. So I agree with the comment made by my little brother, but and just adding to that, to the extent of practice and procedure, if we were to take 191 to be an enabling power, then to the extent of practice and procedure, the law is correct. As far as the substantive provision of appeal is concerned, we'll have to look the other way, and then we'll have to look at 55, which, as I had earlier said, is already full of confusion and not very clear. So that's that. But as far as the law and practice and procedure is concerned, if we were to imagine that 191 is an enabling provision, then the law passes the test, the committee and all the other provisions, except the substantive part of appeal, which is still unanswered, and we wait for the others to My lord, explain. even then, that's why I added a caveat at the outset that even if it is an enabling provision and enables Parliament to enact a statute for rules and procedure on the basis of 191 itself, it will still be subject to some all overarching constitutional principles. Now, one constitution. Fair enough, that's fine. My lord, allow me to finish this. One overarching constitutional principle, which, in my humble opinion, and that's what I've submitted, has acquired the status of a constitutional convention, is the power of the Chief Justice to form benches. Now, I am not for a moment saying that should not be revisited. I'm not for a moment saying that. I'm saying that since that has achieved the status of a constitutional convention, that constitutional convention is being continued by virtue of the provisions of Order 11 of the Supreme Court rules. Therefore, the Parliament can't undo that, as held by Baz Mohammad Kakar. Your lordships will have to do that in exercise of rule framing power. So आपका जो point है ना, suppose if we were to take 191 to be an enabling power, then we look at the law, and we look at the law, then it has to pass the muster of fundamental rights and all. And yes, I would agree with my little brother who would refer to my earlier order relating to the committee deciding the thing, which is I'm very clear on that issue. There could be either that has provision, could be, speaking for myself, read down, or we're not sure whether at all they judicially decide this question or administratively decide this question. One would imagine because it's a committee, it is more of an administrative thing. Yes. That's a snag which needs to be rectified, but that's that. Yes, So, can I just place a conundrum before you, and if you can respond to it? Another one, my lord. This is the first one. This is the first one.
directly affects me. Okay. Since everyone is very kind on both sides of me and all of you are very kind, let's suppose I, in the person of the Chief Justice, become very unreasonable. All my colleagues ask me to call a full court meeting to amend certain rule which requires amendment, okay, or some other issue. I say no, I will not do it. So there is nobody can do anything about it. Pehli baat. So when we talk about there are two arguments. One is trichotomy of powers. Then within a particular constitutional body like the Supreme Court, yes, I can go along with the first one, but then are you also propagating the omnipotency to the Chief Justice, or as used to be criticized, the Lord Chancellor of and the equity varies with the Chancellor's foot? So suppose I become unreasonable, tough luck to all of you, to everyone in Pakistan, tough luck. Right? No. How will you resolve this? Parliament has said, well, you may not like it, Mr. Chief Justice, but we have made an attempt to resolve it because you are never going to do it. You are never going to do it. And you are, by your conduct, have shown you are never going to do it. So you can say, no, we must persist on omnipotency to the Chief Justice, the person of the Chief Justice, and he can do no wrong. And let him do is it democratic? Is it just? Is it forget the constitution of Pakistan for the time being. I'm talking now of greater concepts like justice and fairness. Does it meet? We talk about Islam, but surprisingly enough, not one person has mentioned Islam here. Does Islam even permit this? Such a powerful body of one person, unaccountable, totally. And someone legislates, the only thing I find fault with is, how dare you legislate? I can do so, but I will not do so. Now tough luck to you, Mr. Bhandari and everybody else. Do whatever you want to. So it suits me. Like I said, I'm much too kind to articulate something, but I think it needs to be articulated and said. And please respond to it. How will you check my unreasonable conduct? If I could add to that, not only the Chief Justice's conduct, but suppose if the full court sits down and makes a rule that we'll hear cases twice a week only, we'll only work till 10 o'clock, and so be it. And firewall, good luck to your firewalls. And we're firewalled, we're just very covered, we could just hear cases only twice a day and twice a week, and just till 11 o'clock or whatever, and we could have a vacation for 6 months or things like this. So if we're firewalled, nobody can touch us, so we can just run the court the way we want, in any manner that we want. And the parliament, which represents the people, cannot come up and say, sir, what are you guys doing? Come on, have a heart. But can I turn the example of? Can the parliament say that your lordship will work 24/7, 365? अपनी जवाब दे दें, हम हमारे conundrum का फिर आप confuse हो जाएंगे भंडारी साहब. Reply to these questions. Sorry. Let me ask you a question. In the Supreme Court in Pakistan, do we have lifetime appointments or do we have a retirement age? Age of superannuation. Yeah. So the composition of the court keeps changing. So basically, you wait till my retirement. If you You can't touch me till I retire. Mr. Bhandari, the late Donald Rumsfeld said something very helpful. He said, we'll jump off that bridge when we come to it. We will deal with such autocracy when your lordship turns it. Precisely, we'll deal with such a law when it sort of takes away our power. If it enhances our power and it makes more transparency, we will not touch it. We'll touch it when it takes away our powers or makes things more. My lord, Mr. Bhandari, do we also have in this? Do we also have? Oh, sorry, sir. Mr. Bhandari, do we also have something? May I ask a question, please? Madam, do we also have something called the Supreme Judicial Council? So if we have, with all due respect, and these are hypothetical examples being given, so my question is also hypothetical. And how effective has been the Supreme Judicial Council? I don't think if I don't call a full court meeting, the matter can be taken to the Supreme Judicial Council. I don't think you can stretch misconduct to that extent. My lord, the moment your lordship takes Let me ask a question, please. My lord, everyone here will I think let me ask a question.
डिस्टर्ब कर देना सबको, मुझे भी इजाजत दी जाए बस Sir, it says that the Act 2003, it says that whereas the Article 199 of the 191 of the Constitution provides that subject to the Constitution and law, which law the Act is referring to, which law the Constitution is pointing finger to? Was there any law at that time? No act. Because the rules were framed, notified in 1980, and has been made in 2023. So which law they were referring to? They were not referring, at that time. Because I think the constitutional amendment has been made by unconstitutional means. शक्ल बदल गई है constitution. Quite possible, but this Article 199, your lordship uses the word law. Law can include ordinances, rules. It will include the previous Supreme Court rules also, because the previous Supreme Court rules were framed in 1956, and they, under Article 268, continue as existing law. So they were also law, and they continued till they were changed and repealed in 1980 by the present rules. So at that point in time, there was no law which actually limited the power of the guidance for making rules. It could be, but as I said, maybe on my reading of entry 55, there may be some law which can provide for these practices and procedures within very narrow limits, but subject to the overarching constitutional principle that nothing can be done in that law that impinges upon the independence of judiciary. And the Baz Mohammad Kakad case is squarely applicable there. There the power of the Chief Justice to benches was impinged upon and it was struck down. Mr. Bhandari, this court can revisit its own judgment by larger bench. So is it not equal to the appeal? You are overruling the judgment of 3-member bench by 5-member bench. So it is not sort of appeal. No, my lord. And the law, which according to you is the judge law, whether judge law cannot be managed through rules or through enactment. My lord, there are twofold answer to that. My lord, appeal is different because appeal determines rights between the parties themselves. It sort of does away with the concept of res judicata. If there is no appeal, the judgment becomes final, the rights are determined and res judicata applies. If you take the matter into appeal... So it means that you are against the right of appeal provided to the general public. Say the Supreme Court can exercise that right, but no, general public cannot. No, I'm not saying that. I'm saying your power, your lordship's power to overrule previous precedent will not disturb the rights of the parties. The rights are determined. Your overruling is only on a point of law. You will declare the law, you will overrule the previous judgment. The Doso case was overruled in Asma Jilani, and in Sindh High Court Bar, all the previous validating judgments were overruled. The rights of the parties are not affected. If this power is structured, what effect it will have? Well, because the difference is, once the judgment becomes final, even if the judgment is wrong, and even if it is later overruled in a subsequent case, the rights of the parties become final under the judgment. That's the doctrine of res judicata. What your lordship is alluding to is the doctrine of stare decisis. A larger bench can overrule the law declared by an earlier bench, but it cannot upset the rights that have been determined inter partes. Even the legislature can't do that. Even the legislature cannot undo the judgment, can declare a judgment of the court to be of no effect. The legislature can change the law for the future. It can take away the basis for the judgment, but it cannot simply say this is what they did in the NRO case. In NRO, they declared certain judgments to be void simpliciter, and that was struck down in Mubashir Hassan's case. By overruling our judgment, we ourselves consider that judgment was wrong. Yes. Therefore, there must be something to revisit it. Yes, my lord. The Parliament said, okay, do it in proper manner through the Act of Parliament. Well, but that's a question of appeal. Appeal is different. Appeal is that the dispute is between A and B. A and B has rights have been determined in the original proceedings, and then they go up in appeal, and those rights are redetermined by the appellate court. The overruling doesn't take place on that basis. Overruling takes place on the basis that the earlier judgment declared the law
incorrectly, and the law is now being rectified. So the rights of the parties, even res judicata applies even if the judgment which determined the rights is wrong. It will amount to discrimination for once. At one time, the Supreme Court says this is wrong. On the other hand, Supreme Court said no, this is right. My lord, but then that raises the problem of finality of judgments, because we are dealing with a human institution which is the court system. You have to have finality of judgments, finality of cases. Otherwise, why not have a second appeal then? Why not have a third appeal then? Problem, my lord, your lordship quoted this in Mr. Uzair Bandari, I must compliment you on 2 counts. My lord. One, your extreme patience and good humor to address very different questions from all sides of the bench. And the second is your thorough being fully prepared in this case. I'm grateful. Do you want to add anything? Because our questions will never stop. I must draw. If you want to add something. Yes, my lord, let me allow me to address the question. It's always a pleasure to hear someone who is articulate. There are cobwebs in our minds as well to clear them up. My lord. But then we are taking away from your submissions. You want to add something? My lord, I'll just ask for 10 minutes to address the question of appeal. Counsel, just one last question. My lord. You represent a it's a political party. Maybe tomorrow it is in majority in the parliament. From your arguments, what I've gathered is that you actually do not repose your confidence in the parliament. What you have said is, as I've understood, that this is a very good law, but in future the parliament may make a law which may have effect on the independence of judiciary. There is no fundamental right that the political party is, argued that is enforcing. They say it's a good law, it should happen, but their apprehensions have been expressed against the parliament. So, do you think it's a matter which should have in the first place been taken up under Article 184(3)? Because everyone, and kindly if you can cite any example in any jurisdiction where a good law, a law that actually ensures access to justice, may have been struck down by any court. Well, Lord, I'll do that. The Indian Supreme Court did that in the Advocate on Records case 2016, Volume 1, 2016, Volume 1, SEC, Volume 5, SEC, page 1. Their National Judicial Appointment Commission had been reconstituted by the 99th Amendment of the Constitution. They put in experts from the public to help and to sort of advise in the process of appointment of judges. That law was struck down by the Indian Supreme Court. A constitutional amendment was struck down because it violated the independence of judiciary, even though, and this is most critical, and I'll... Learned Counsel, here in this case, it is actually promoting and advancing the independence of judiciary. It is not. My lord, I am not for a moment conceding that this is a good law. As a political party, it is not a political party. This is your stance. My lord, it is not my stance, and I am not conceding that it is a good law. It is half-baked. It creates more problems than it solves. It's being dressed up as a good law. For example, if your lordship actually decides to turn the autocrat that your lordship just said you were, where is the provision in this act which says that how will the cases be fixed? Section 2 simply says the committee will constitute benches and allocate to them. What if your lordship decides that despite that allocation I am not going to fix any case? We can frame the rules. We can frame the rules for that. ये देखिए वो मेरे दोनों तरफ दो फरिश्ते जो बैठे हैं वो मुझ पे नजर रखेंगे, आप फिक्र ना करिए। इधर और बंदारी साहब एक कमिटमेंट तो आप फिर कर ही रहे हैं ना आज कि जब आप की पॉलिटिकल पार्टी अगर कल इलेक्शन जीत जाती है तो पहला बिल आप पार्लियामेंट में इसको रिपील करने का डालें।
My lord, मैं तो ये कमिटमेंट नहीं दे सकता जी. अब इतना बुरा कानून है, फौरन रिपील करवा लीजिएगा. मैं भी अमेंड करना हम फिर पुराने उस पे चले जाएंगे. ये आप कमिटमेंट नहीं दे सकते, ये तो अजीब बात है. मैं भी वो कहें कि इतना बुरा कानून है, मगर मैं ये कमिटमेंट नहीं दूंगा. नहीं, हो सकता है इसको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट हो सकता है शायद आपको सूट करे, अगर अपील दे दें इसको तो शायद सूट करे. इसलिए मतलब मैं देखिए ये बात असूली बातें होती है ना. क्या होगा जी, वो तो मैं नहीं कह सकता, वो तो कोई भी नहीं कह सकता. चलिए अब देखा नहीं, लेट्स वाइंड इट अप. मैं सर ये जो मैं आपको माय लॉर्ड द जजमेंट आई रेफर्ड in para 990 of that judgment there is very detailed discussion on how the collegium system in India has totally destroyed matters. There your lordship know, in India the power of appointing and recommending judges for appointment does not rest in the chief justice, it rests in the collegium of 5 judges. And this para 990 at page 689 deals with the problems that the collegium system caused. And that goes on and on. Favoritism, nepotism, abuse of power. But they nonetheless said, we are not letting the parliament. जुडिशियल कमीशन एंड पार्लियामेंट्री कमेटी भी तो कॉलेजियम ही चल रहा है ना, तो वो अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं है पार्लियामेंट्री कमेटी. नहीं, वो आपने अपहोल्ड कर, मैं बात और कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ, जो माय लॉर्ड ने सवाल पूछा था कि इधर इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं कॉलेजियम सिस्टम में, हम बाहर फिक्स नहीं करने देंगे. माय लॉर्ड विद रिस्पेक्ट, अगर आप अपने प्रॉब्लम्स जो आपकी जुरिस्डिक्शन में है वो बाहर वालों को सॉल्व करने देंगे, फॉर मी दैट ब्रिंग्स बैक सेलस पॉपुलर सुप्रीमा लेक्स डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी. हर मार्शल लॉ भी इसी बेसिस पे लगा. सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस हैं, चीफ जस्टिस एंड 2 जजेस लगा देते हैं, चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर जजेस इन द कॉलेजियम. तो ये बाहर वाला कौन है यहाँ पे? इधर सर, यहाँ पे अगर कमेटी है तो बाहर से कौन आ रहा है? सर मैं और बात कर रहा हूँ. कॉलेजियम सिस्टम अच्छा नहीं होता. ये बताइए, नुकसान होता है. एज अ पॉलिटिकल पार्टी डू यू सपोर्ट द powers vested in the chief justice and not in 3 judges? No, I'm saying it should be maybe more than 3 judges. But Learned Council I more am than not in favor. I am not saying that the chief justice Council, you have to be very clear. Do you support the previous system where the chief justice had absolute discretion? I don't support that. So it's a good law. Secondly, it is not. My lord, I don't concede it's a good law. Because from this extreme, you don't necessarily go to that extreme. You go step by step. Council, that is, you are questioning the wisdom of the parliament as a political party. Tomorrow, your client would be in the parliament. If tomorrow they do take my advice before enacting law, I will advise them to enact a better law than this. This for me is not a good law. भंडारी साहब, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है उसमें चीफ जस्टिस एंड जजेस, सब जजेस, जो चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात हैं 191 में कि वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम अपने जजेस को देते हैं. लेकिन अगर यहाँ पे द लॉ कुछ इनको ये अथॉरिटी मिल जाती है तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी है अमंग्स द जजेस अपार्ट फ्रॉम द चीफ जस्टिस, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी. बाज मोहम्मद काकड़ केस में एग्जैक्टली यही हुआ था कि स्टैट्यूट के थ्रू चीफ जस्टिस की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को चेंज करने की कोशिश की गई और उन्होंने कहा नहीं हो सकता. मेरी तो सबमिशन ही ये है, मैं बिल्कुल चीफ जस्टिस के हक में नहीं हूं. चीफ जस्टिस के पावर कहीं डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन? कई जगह है. फॉर एग्जाम्पल एक जगह बता दें. नहीं वो सर जैसे 140s में कि चीफ जस्टिस को आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट कर सकते हैं. As far as the working of the Supreme Court and the constitution of the benches, the subject matter of this act, my lord is asking, yes, of course the chief justice powers are mentioned in various provisions. Regarding the subject matter of this case, is there anything can be utilized? Not except the constitutional convention, that appointment of that constitution of benches is your prerogative. You see 191 में इसीलिए रूल मेकिंग पावर दी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, कमिटीज, रिव्यू, रिविजन्स, व्हाटएवर, उसके जो रूल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट खुद बनाए. एंड अ फुल कोर्ट इन 1980 डिड मेक दोज रूल्स, और उससे पहले भी रूल्स बने थे जो आई मीन व्हिच फॉलोड द कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये सारी चीजें नहीं लिखी जा सकती, इसीलिए रूल मेकिंग पावर दी गई. सो लेट्स मूव ऑन टू द अपील बिट. My lord, the appeal, and I'll try it. My lord, there is one direct precedent
which deals with the question of appeal and such similar matters, which is Sabir Shah's case. PLD 1995, Supreme Court 66. Now what happened in that दोबारा case? बताइए PLD. PLD 1995, Supreme Court, page 66. Now, my lord, what had happened? ये दिखाइए जी किताब. What's the contention? PLD 1995. Contention क्या आपकी? जी मेरी इस केस में ये था, the Political Parties Act was amended, and in the case of defection, the power of adjudication was conferred on the Election Commission in terms of Article 63(2), and appeal against that order of the Election Commission was provided direct to the Supreme Court, and that appeal was struck down by this honorable court in this case by saying that where the original forum, Article 63(2), is created by the Constitution itself, then an appeal, and the Constitution does not provide a further remedy, then an appeal against that cannot be provided by ordinary legislation. ये कौन सा पैराग्राफ है? This is, first of all, this is Justice Sajjad Ali Shah, his lordship as then was the Chief Justice. He wrote for the majority. There were some dissents also. This is para 14 at page 99. What was the reason given for it? Because the sub-constitutional legislation cannot in effect amend a constitutional provision. No, did they discuss 55? They did not. There's no discussion of 55 here. Para 14 पढ़िए जरा. Para 14, I read the first 4 lines. Determination of question of forum. इससे पहले, your lordship may kindly see page 105, where the provision in question is reproduced. 105. जी. If a member of a house. लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी की बात होगी ना. लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी तो 55 की और किसकी डिस्कशन की? 41 की, बिकॉज इलेक्शन से रिलेटेड था. पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 40 एंट्री 41 से आया था. इफ अ मेंबर ऑफ अ हाउस हैविंग बीन इलेक्टेड एज सच a candidate or nominee of political party, or having been elected as such otherwise than as a candidate or nominee of a political party, and having become a member of a political party after such election, defects or withdraws himself from the political party, he shall from the date of such defection or withdrawal be disqualified from being a member of the House for the unexpired period of his term as such member, unless he has been re-elected at a by-election held after his disqualification. 2. If any question arises whether a member of a house has become disqualified under subsection 1 from being a member, the question shall, on a reference by the leader of the parliamentary concerned, be determined by the Election Commission. 3. An appeal against a decision of the Election Commission under subsection 2 shall lie to the Supreme Court within 30 days of the decision. So this, then your lordship may kind of... Entry 41 में तो कोई बार नहीं था, उनको तो 55 में ही देखना चाहिए था. 55 इसमें डिस्कस नहीं. 41 में क्या प्रॉब्लम? 41 तो इलेक्शन से डील करता था, तो आप क्या तो आर्गुमेंट है कि उसको डील करते हुए यू कैन प्रोवाइड ऑल द अपील्स एंड एवरीथिंग. नहीं, बट मैं कंपटीशन का यहाँ पे और बात आ गई. मैं यहाँ पे तो ये है कि आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, जैसे कि इलेक्शन 63(2) में है या 184(3) में है, उसके खिलाफ आपको अगर अपील देनी है तो वो तो एक्सप्रेस आपको पावर चाहिए बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. 184(3) में भी नहीं है और उन्होंने कहा जी 63(2) में भी नहीं है, तो वो तो उस 55 तक आप पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि एक्सप्रेस ऑथराइजेशन ही नहीं है. अनलाइक रीडिंग के मुताबिक इन माय हम्बल सबमिशन 2043 इज डिफरेंट. वहां पे और कहा कि 41 में पावर नहीं है. नहीं, उन्होंने तो ये पढ़ लेते हैं. उन्होंने ये कहा है कि जी वो फोरम अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ही फोरम दिया है और उसके खिलाफ रेमेडी नहीं दी, तो फिर आप उसके खिलाफ रेमेडी थ्रू सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन नहीं दे सकते. ऐसी बस कह दी. Well, I think that's. I mean, you can't amend the constitution. Anything more? Or ordinary legislation. Anything more? दूसरा फिर इस पे आप देख लें सर, पैरा 34, जस्टिस फजल करीम्स ओपिनियन at 259. इसी केस में. And then the discussion by in para 34 page 34
Then 40 to 43. साबिर शाह केस है ना? Sabir Shah case. This is the separate opinion who by Justice Fazal Kareem. Para 30. Para 34. हाँ. And then 40 to 42. 40 to 42. to 42. 262 to 263. Khatam? This is Justice Fazal Kareem. Then, Khatam? my lord, just a couple of more things. My lord, the other judgment in which your lordships have held that an appeal directly, this is the Review Act judgment in which your lordships have held that the review that was, power of review that was given was in effect an appeal, and no appeal could be provided in 184(3) through a sub-constitutional legislation. This is Ghulam Mohiuddin versus Federation of Pakistan. I've already mentioned this. My lord, then very quickly, just, well, your lordship have also seen that this appeal provision, apart from the fact that 184(3) does not contemplate an appeal, your lordship will see that section 5 subsection 2 says the right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under clause 3 of article 184 of the Constitution prior to the commencement of the act, provided that the appeal under this subsection shall be filed within 30 days of the commencement of this act. So the right of appeal is being treated retrospectively, and there is no starting point mentioned for this right. So, according to my knowledge, the first case under 184(3) was Manzoor Ilai's case. So technically an appeal can be filed against in that also. Any number of cases, all the cases that, of suo motu jurisdiction, your lordships will be inundated by thousands of appeals because of this. So this is the floodgates argument. My lord, केस कौन से सन मंजूर इलाई केस कौन से ईयर है मंजूर इलाई 75 सुप्रीम कोर्ट 75. ठीक, और कहते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव नहीं दे सकते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव अपील की रेमेडी नहीं प्रोवाइड की जा सकती, की जा सकती है अगर कॉज ऑफ एक्शन अलाइव हो तो उसकी लिमिटेशन आप कर सकते हैं. जो जजमेंट्स पास्ट एंड क्लोज्ड और फाइनल हो गई हों उनको आप रीओपन नहीं कर सकते. ये दो चीजें जी, ये जो रिव्यू वाली जजमेंट पे भी जी ये पैरास 55 और 56 में डील किया गया. And then, my lord, there is a US Supreme Court judgment which is squarely on point. This is Plout versus Spendthrift Farm. This is 131, Lawyers Edition 2nd, 328. This is exactly on point, where judgments of lower courts had become final, their appeals had become barred, and much later there was a law which said that all of those cases could be reinstated within a certain period of the promulgation of the act. And the US Supreme Court struck it down as something which impinged on the separation of powers and judicial power. So this is something for your... You have argued on the point of the appeal and the substantive right, but what about on the point of practice and procedure, and whether the word law gives competence to Parliament read with entry 58? आपने उस पर नहीं बताया what your thoughts are. My submission, Entry 58 के ऊपर what do you say on entry 58? No, the power to make law on practice and procedure does not confer any power to create an appeal which has been settled, which is a settled law is a substantive right. No, whether Parliament can make law on practice and procedure. That was the question that has been left unattended so far. No, in my humble opinion, on the subject of practice and procedure per se, Parliament cannot. Parliament can make laws on other subjects if it is empowered under the body of the Constitution, and then in that limited area it can provide practice and procedure. So your answer to both questions is that Parliament cannot make law with respect to creating this right of appeal through ordinary legislation. It would be a constitutional amendment, if at all, and secondly, practice and procedure पर भी law नहीं. जी आप ये बताते हैं वो कौन से मामला चीज रह गई है. अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूंगा तो खत्म कर लें. खत्म करेंगे. वो कौन से मामला हैं जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के बारे में पार्लियामेंट एक्ट बना सकती, या तो हमने कह दिया नहीं कर सकती, तो वो आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि ये मैटर इसमें तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है,
اور اس میٹر میں پارلیمنٹ لا نہیں بنا سکتی. My lord, یہ کہنا کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے بارے میں لا نہیں بنا سکتی از ناٹ کریکٹ. پارلیمنٹ جن چیزوں پہ بھی لا بناتی ہے وہ الٹیمیٹلی ایز دی ایپیکس کورٹ آپ اس سے ڈیل کرتے ہیں. اگر بنا سکتی کیا حرج ہے کہ وہ سر پریکٹس اینڈ پروسیجر کو کنٹرول نہ کرے. نہیں وہ کنٹرول تھرو دی ججز ناٹ تھرو دی پارلیمنٹ. سر جب دیکھیں پارلیمنٹ جو بھی کر سکتی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی لمٹس میں رہ کے کر سکتی ہے. جہاں پارلیمنٹ نے خاص کانسٹیٹیوشن نے سپریم کورٹ کے بارے میں اسپیسیفک پاور دینی تھی وہ دے دی. اب یہ تو ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر کے فردر اس میں کچھ کریں. That can be done, but abhi to we all have to operate within the confines of the constitution. Every law that is enacted in this country, be it provincial, be it local, be it federal, your lordships have jurisdiction over it. Your lordships are the apex court. A matter relating to company law comes before my lord. A matter relating to property tax in any province comes before my lord. As the apex court, all that laws are laws that your lordships deal with. Not that the Supreme Court is being cut out. Here, the problem is that that an external agency is coming in and telling you what to do and how to do. That's the problem. An external agency, and this is what the Indian Supreme Court said. Let's not denigrate Parliament by calling it external agency. Let's call it to the Supreme Court. External to the Supreme Court. Only in that sense. Because میں ایک چیز میں ایک سوال پوچھوں گا آپ سے. میں پہلے ایک کنفیشن کر لوں. جو ابھی میں نے آپ کو US سپریم کورٹ کی ججمنٹ دی ہے, میرے ایک ینگ کولیگ ہیں شہریار ریاض کے نام سے, یہ مجھے انہوں نے بتائی تھی اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو ہم. میری ریسرچ میں یہ نہیں آئی تھی, میرے ایک ینگ کولیگ نے دی, میرے کولیگ نے بعد میں نکالی تھی. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو ایکنالج. آپ ایسا کیجئے گا, آپ ان کی تنخواہ فوراً بڑھا دیجئے. سر وہ میرے لیے کام نہیں کرتے. نہیں یہ پھر آپ ان کو پیسے دے دیجیے مانیٹری کمپنسیشن. ہمیں یہ بات نہ بتائیں. نہیں, میں آن دا ریکارڈ ایکنالج کرنا چاہ رہا تھا. دی فائنل پوائنٹ جو میں اس پہ کرنا چاہ رہا ہوں, نہیں ایسے سوکھا اکنالجمنٹ نہیں چلے گا. کیا سر؟ محنت بھی کریں. آپ کہہ رہے ہیں بس اکنالج کر لیا, چلو بھائی تمہارے اکنالج کر لیا. نہیں, اب تو آپ نے اکنالج کر لیا تو آپ اس کو باقاعدہ پیسے دیجیے گا اتنی محنت کے. سر میں دے دوں گا. میں آئی ایگری, آئی بی مور دین ہیپی. ڈن سر, ڈن. Final point, and this is the point that my Lord Justice Mandokhel raised on the last hearing and even today. How is an ICA competent in terms of Article 199? Why doesn't the same principle apply there? My Lord, an intra-court appeal has a very interesting history. I've dealt with it at pages 15 to 18 of the concise statement that I filed yesterday, CMA 8351. But if I can very quickly just sort of Lord, I'm sorry to interrupt. With your lordship permission, we have filed concise statement. نہیں یہ بات کر لیں. Just with your lordship. I have to leave for law. Mic میں بولنے. Lord, I have to leave for law. I have given the statement. ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے. آپ کو اجازت ہے فائل کر دیجیے گا. تھینک یو. Well, the origin of the intra-court appeal is in the letters patent of the Lahore High Court, which were framed in 1919. Now, in the letters patent, clause 10 allowed for. یہ آپ نے بات تحریر کر دی ہے. جی کر دی ہے. تو اب کافی وقت ہو رہا ہے, ہم پڑھ لیں گے اس کو. ٹھیک ہے, آپ پیجز 15 to 18 میں صرف یہ. آپ فکر نہ کریں, آپ کا ہر لفظ میں تو پڑھوں گا, کم از کم میں عہد کر دیتا ہوں. I'll be very grateful. آپ سے آخری جب ہو جائے پھر میں سوال کرنا چاہتا ہوں. آخری ایک کوشچن اسی کے بارے میں مزید کر رہا ہوں. آپ نے یہ جو آرڈیننس ہے اس کے تحت انٹرا کورٹ اپیل دی گئی, لیکن آرٹیکل 199 میں یہی بات ہے کہ نو آرڈر کین بی پاس اگینسٹ دی ججمنٹ آف دی ہائی کورٹ. تو ایک طرف تو ہائی کورٹ اپیل سنگل جج آرڈر کرتا ہے, ڈویژنل بینچ بیٹھ کے اس کے آرڈر کو سیٹ اسائڈ یا اپیل کرتا ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن ڈز ناٹ پرمٹ. کیا اس سے کنفلکٹ نہیں؟ نہیں ہے سر, بالکل نہیں. آرٹیکل 199 starts off by saying it is subject to the constitution. So 199 is subject to the constitution. The constitution itself saves the law reform ordinance in article 268. Said 199 said no order can be passed against the judgment of the high court. No, my lord, but it is subject to the constitution itself. So the constitution saves the relevant laws, saves the letters patent as well as the law reforms ordinance. And then article 275
because law reforms ordinance came about in 1972 when there was no constitution. You mean that the appellate forum provided by the statute in respect of constitutional provision in High Court is correct, but here in Supreme Court is not. No, my lord, it is not. It is not as simple as that, because the very constituent document of the High Court. I think you've concluded or no? Have you? Learned Counsel, you've very aptly explained your submissions in your written submissions. I've gone through them. I think when my brothers, colleagues, they find time, they read it, I think they'll understand. ठीक है, बिल्कुल जी, मैं इसी तरह उसमें जो स्टैट्यूटरी अपील्स जो माय लॉर्ड जस्टिस मंसूर अली शाह, नहीं मगर हमने आपकी इतनी तारीफ करी, आप हमारी थोड़ी तारीफ कर देंगे, इतना पेशेंटली सुन रहे हैं आपको। सर आपने इतना पेशेंटली सुना है कि मेरी तो टांगें थक गई हैं। ओके, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। अच्छी बात है, हल्की फुल्की तरीके से थोड़ा लाइट भी रहना चाहिए माहौल। बिल्कुल होना चाहिए जी। मैं सिर्फ लास्ट ये बात करके आई विल फिनिश। जितनी भी सर स्टैट्यूटरी अपील्स एटलीस्ट मुझे मिली हैं, वो सब की सब जस्टिफाइड और बेसिस पे एक्सेप्ट द कंपटीशन एक्ट। फॉर एग्जांपल लीगल प्रैक्टिशनर और काउंसिल्स एक्ट में अपील है टू द सुप्रीम कोर्ट। नाउ वो एक्ट जो उसमें भी अपील है, उसमें भी है, सेक्शंस 48 में है, 50 में है। डिसिप्लिनरी कमिटी के ऊपर जी सुप्रीम कोर्ट है। जी सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा वहां पे इसलिए है, देखिए आपसे हमेशा कुछ नई चीज सीखते हैं सर। वहां पे इसलिए है कि वो उस 1973 में आया था जब 1972 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑपरेट कर रहा था, और 1972 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 188 था जो कहता था सच अदर जुरिस्डिक्शन as may be conferred on the Supreme Court by law, तो वो उस बेसिस पे जस्टिफाइड है। प्रोटेक्ट हो गया फिर जी, प्रोटेक्ट हो गया। वो और फिर वो बाद में वो sort of 268 और 275 के थ्रू वो चलता रहा। फिर सर दो है, एक तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और मोतसिब ऑर्डर 1983। इन दोनों में अपील टू दी कंपनीज ऑर्डिनेंस तो रिपील हो गया, बट टू दी when it was alive or extant, it provided an appeal. Now both these laws were made when the constitution was in abeyance in 1983 and 84, and in fact हम कितने आराम से ये बात कर देते हैं when the constitution was in abeyance। नहीं सॉरी, देखिए ये हमें ये माइंडसेट चेंज करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कैन नेवर बी इन अबेयंस, फुल स्टॉप। आई होप सो। तो अगर कोई ये कह भी दे उससे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन इन अबेयंस हो गया, माशाल्लाह एक नई इस पे हमने बहस शुरू कर देंगे, लेक्स पॉपुला है। नहीं अब मैं आपको सवाल आखिरी अब खत्म करने पे मैं एक सवाल मैं बस एक और मेरा रह गया जी। सो ये दोनों जो लॉज हैं जी, ये तो they were framed when the martial law was in appeal again, वो फिर रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में और फिर 270A में वो सेव हो गए। फिर कंपनीज एक्ट 2017, actually the provision that it provides only for a petition for leave to appeal, and I don't see what sense it makes, because petition for leave to appeal to in any event has to be determined by the constitution. Then is the Elections Act. Election Act section 155 provides an appeal to this court against orders and judgments of the election tribunal. Now again, I'm not defending it. All I'm saying is that may be justified on the basis of Article 225, which is similar to, or can be read similarly to, Article 6.3. It allows for the creation of a separate regime outside the normal courts, and hence it can be justified on that basis. My Lord, Competition Act, even though I will not, as my Lord the Chief Justice said, because it's a sub judice matter, it's better you made your point, ठीक है जी। उसमें सिर्फ ये कि वहाँ तो there is the appeal to the Supreme Court is not even against an order of the High Court. It's an appeal against a competition appellate tribunal. So एक ट्राइब्यूनल क्रिएट किया गया और उसके ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को अपील दे दी गई है, बट वो फिर इन एन अप्रोप्रिएट केस आप देख लेंगे। माय लॉर्ड, द फाइनल पॉइंट ऑन दिस, इवन इफ योर लॉर्डशिप आर इंक्लाइंड टू सस्टेन द लॉ, a question was posed, I think, by my lord on the previous hearing. What will happen to all the benches and all the amendments that have been passed? My lord, in that eventuality, my submission would be that your lordships should or to invoke the doctrine of de facto, as was done in the case of Meher Ali, PLD 1990. As was done in the case of 1998 Supreme Court. 1998 Supreme Court. 1445. PLD 1998. 1445. ये किसका केस है? This is the Meher Ali versus Meher Ali, yeah, okay. जी, उसमें
نے ہولڈ یہ کیا اس کورٹ نے کہ جی لا غلط تھا, اس کے تحت ٹرائیبیونلز غلط بنے, لیکن جو کچھ ہو گیا انڈر دی کور آف اے لا ہوا, تو اس لیے ہم اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. یہاں بھی جو کچھ ہوا وہ انڈر دا کور آف این آرڈر آف دا کورٹ ہوا, دیئر فار ایوری تھنگ ought to be saved. My lord, I am extremely grateful. بھنڈاری صاحب اس میں تو پینل کانسیکوینس تھے, اس لیے اس میں یہ کہا گیا تھا. جی جی, اسے محرم علی والے کیس سیو کر لیا. سزا ہوئی تھی نا. جی جی جی, وہ سزائیں تھیں وہ انہوں نے کر لی. My lord, I am extremely grateful. آپ کی سائڈ سے سب لوگ ختم ہو گئے نا. My lord, میرا ایک پٹیشن ہے مائی لارڈ. اچھا ایک سیکنڈ بنداری صاحب جائیے, نہیں میرا سوال تھا وہ آپ بالکل ہی نہیں پڑھنا چاہتے. دیکھیں آپ ہمیں امریکہ لے جاتے ہیں, ادھر لے جاتے ہیں. ذرا آئین ذرا کھول لیجئے, پہلا صفحہ پڑھ لیجئے اس کا. پہلا صفحہ, پہلی عبارت اس کی پڑھیے, شروع کیجئے. اس سے اوپر بھی کچھ لکھا ہوا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, in the name of Allah, the Beneficent and the Merciful. Preamble. Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Him is a sacred trust. اس کا اردو ترجمہ آپ کر سکیں گے یا میں کر دوں آپ کے لیے؟ سر, حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ میں ہے, پوری کائنات پر تنہا اللہ تعالیٰ ہی کی حاکمیت اور اس کا تفویض کردہ اختیار ایک مقدس امانت مقدس امانت ہے. مقدس امانت. اب آرٹیکل 2 ذرا پڑھ لیجئے. اسلام ٹو بی اسٹیٹ ریلیجن. اسلام شیل بی دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان. اب آرٹیکل 2A پڑھ لیجئے. جی. 2A, the principles and provisions set out in the objectives resolution in the annex are hereby made substantive part of the constitution and shall have effect accordingly. پہلا سوال آپ سے, کیا قرآن شریف سے حکمت لے سکتے ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے یا نہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں سر. لے سکتے ہیں. تو قرآن شریف میں کوئی ایسی آپ کے خیال میں کوئی ہے جگہ جہاں کے مشاورت کی بات کی گئی ہو؟ میں آپ کو مدد کر دیتا ہوں. سورہ آل عمران میں جو 3rd سورہ آف دا ہولی قرآن 159 ورس میں یہ اسپیسیفکلی ہے کہ آپ مشاورت سے کام کیجئے, اور یہی بات دوبارہ پھر کہی گئی ہے سورہ نہیں یہ ہو گیا, یہ ہے سورہ شورا میں 48 ورس میں کہ اب انگریزی میں ان میوچل کنسلٹیشن سیٹل یور افیئرز, یا مشاورت کے ساتھ کریں. ٹھیک. تو اگر ہم رہنمائی قرآن شریف سے لیں اور امریکن کیسز سے نہ لیں, ٹھیک, اور اگر میں نے تو خود ہی اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں مشاورت کرنا چاہتا ہوں, میں نے اپنے دونوں کولیگ سے مشاورت کر لی اور بڑی خوبصورتی سے ہوئی. ہمارا کوئی یہ نہ سمجھے کہ 2-1 کوئی آ رہا ہے, ہم نے بائی کنسینٹ سے فیصلہ کر لیا, ٹھیک ہے, تو بڑی خوبصورتی سے ہو گیا. تو اگر یہ قانون بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ مشاورت کر لیں اپنے جو الٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے, اور یہ تو ہو گیا وہ والا پہلو اس کا قانون کا کہ بینچز وغیرہ کی تشکیل کیسے ہونا ہے. دوسرے پہلو ہیں ایک ریویو کا, اس پہ آپ نے کوئی خاص بات نہیں کی. تیسرا پہلو وہ ہے اپیل کا, جس پہ آپ نے کافی کچھ زور دیا ہے. ایک اور پہلو یہ ہے کہ اگر اہم آئینی قانونی نقطے ہیں تو 5 ممبر بینچ بن جائے, ٹھیک ہے. تو میں کہوں گا اس میں کیا بری بات ہے. اور ایک اور ہے کہ اگر 184(3) کا کیونکہ حق اپیل کا نہیں دیا ہے, انہوں نے آرٹیکل 10A کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ اپیل کا حق تو اللہ تعالیٰ بھی کنڈیم نہیں کریں گے, وہ بھی پوچھیں گے. تو وہ اگر ایک اپیل کا حق مل گیا تو کسی کو نقصان, پھر وہی آ جاتی بات. اب میں دوسری اس کو مد نظر رکھ کے کر رہا ہوں یہ بات کو, قرآن شریف کو مد نظر رکھ کے, اور ہم جن کو سمجھتے ہیں مسلمان کے جو ہم اپنے پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کریں تو وہ ہر کام مشاورت سے کرتے تھے. تو مشاورت سے کرنے میں کوئی ایسی کیا بات پارلیمان نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی آپ اکیلے نہ کریں جی جسٹس, آپ برائے کرم مشاورت سے کر لیں, کیونکہ زیادہ تر اٹیک آپ لوگوں نے جو کیا ہے وہ سیکشن 3 کا اٹیک کیا ہے. ریویو پہ آپ نے نظر اندازی کی ہے اور نہ ہی وہ تو کی ہے اپیل کی بات, مگر آپ نے بہت باقاعدہ دونوں طرف کے دلائل بھی دے دیے ہیں. تو اس پہ تو اختیار کی بات آتی ہے, مشاورت کی بات آتی ہے. کوئی ہم کسی کے اختیار کھینچ نہیں رہے, مشاورت کروا رہے ہیں سب سے.
میری صرف بالکل ٹھیک آپ نے کہا سر, میری گزارش صرف یہ ہے مگر اس کو ہم رہنمائی لے سکتے ہیں قرآن شریف سے. میں کہہ رہا ہوں آپ نے لی, آپ نے جب 1980 میں رولز بنائے تو ساروں نے بیٹھ کے مشاورت سے بنائے. ہمیں نہیں پتا, دیکھیے ہمیں نہیں پتا مشاورت ہوئی ہے نہیں ہوئی تھی. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ جی پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے, آپ ضرور کریں, آپ کو کرنی چاہیے. اور آپ کے پاس شاید پھر وہی بات آ جاتی ہے نا, سب پاور اگر آپ کا موڈ ہوتا ہے آپ پہ, پھر یہ مجھ سے تو آپ ایک طرح سے وہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو خود کر لیجئے. پارلیمان کا کہنا کہ آپ مشاورت کر رہے ہیں غلط ہے, مگر یہی بات تو قرآن شریف بھی کہتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا ہے اگر چیف جسٹس سے مشاورت کر لیں, قرآن شریف پابند کرتا ہے کہ مشاورت کریے. میرے خیال میں آئین بھی آپ کو پابند کرتا ہے, میں بہتر سمجھتے کی بات نہیں کر رہا, آئین آپ کو پابند کرتا ہے. آپ اس ادارے کے سربراہ ہیں, آپ پابند ہیں کہ اس ادارے کو اس طرح سے چلائیں جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں. میری صرف گزارش یہ ہے کہ وہ پاور کورٹ کی ہے, آپ اپنے پاس رکھیں. کورٹ سے انفراد پہ فرق, آپ نے کورٹ اور انفراد کو دونوں کو ایک بیان کرتے ہیں, مگر جس طریقے سے میں آپ سے خود کہہ رہا ہوں کہ اگر, کیونکہ دوسرے لوگ نہیں شاید یہ بات کریں, میں اسی لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ اگر میں کل کسی سے نہیں مشاورت کروں, اپنی مرضی چلاؤں, ٹھیک ہے, تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے. آپ آج تو آپ تیار ہیں نا سر, آج آپ فل کورٹ میٹنگ میں یہ طے کر دیں کہ جی کوئی بھی میں کیوں کروں, نہیں سر, تو میں اپنے اختیار کیوں کم کروں. نہیں تو ابھی تو آپ نے سر خود قرآن شریف کا حوالہ دیا. یہ دیکھ وہ میری اپنی مرضی والی بات ہے نا. نہیں سر, میں تو آپ کی اپنی بات پہ کر رہا ہوں. نہیں, آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں نا. دیکھیے قانونی اور آئینی باتیں ہو رہی ہیں, میری مرضی کی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے, میں کہتا ہوں میں نہیں کرتا ہوں, بس ختم ہو گئی بات. یہاں نہیں, میں تو مشورے کے بعد بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ نہیں کرتا ہوں. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ سر ضرور کریں. مشورے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ اور کا کہنا کہ آپ مشاورت کرو یہ بری بات ہے, آپ کا یہ بنیادی بات ہے. آج وہ یہ کہہ رہے ہیں تو کل جو بات کریں گے جو اتنی خطرناک ہوگی, یقیناً آپ جیسے وکیل آئیں گے اور ہم اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے. ہم بات کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل پرنسپل کی, کانسٹیٹیوشنل پرنسپل, اور میں اس سے اوپر والے ایک پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. میں بھی اسی کی کر رہا ہوں جس میں آئین شروع ہی ہوتا ہے اسی بات. میں بھی اسی پہ کر رہا ہوں سر. آپ پہ پابند ہے, آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں. اور یہ آپ نے ایک چیز جو اس کورٹ سے وائسز آئیں کہ سسٹم کو ریفارم کریں. سر مائی لارڈ جسٹس منصور علی شاہ کا سیپریٹ نوٹ آیا, SMC 1, جسٹس اطہر منیلا کا آیا, آپ کا آیا. آپ سب نے کہا کہ ہم 191 کے نیچے رولز چینج کریں. تینوں میں جو فل بینچ کی ججمنٹ ہے 2022 سپریم کورٹ 306, اس میں کہا کہ رولز کے تھرو کریں. آپ نے تو اپنے آرڈر میں نہیں لکھا کہ پارلیمنٹ کو بنا دے. اس کو اس طرح کر لیتے, اس کو اس طرح کر لیتے تو اب کریں نا. اب کیا روکا ہوا ہے آپ بھنڈاری صاحب, 15 بیٹھے بھنڈاری صاحب اس کو اس طرح کر لیتے, اسپیشل سائٹ پہ کر دیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اس کو اس طرح کر لیتے بھنڈاری صاحب کی ایکٹ بھی رہے, جو بقایا رہ جائے وہ ہم رولز میں دیکھ لیتے ہیں, جو کام رہ جائے رولز میں کریں. سر سارا کچھ رولز میں ہی لکھیں سر, میری گزارش ہے. کیسز کی فکسیشن کا بھی لکھے, کاز لسٹ کا بھی لکھے. کاز لسٹ سر سیٹرڈے کو ایشو ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا سیٹرڈے تک, نہ کوئی پرسنل کمٹمنٹ نہ کوئی پروفیشنل. 1 مہینہ پہلے کاز لسٹ ایشو کریں. چیف جسٹس کی مرضی ہے جب ایشو کریں. سر میں نے تو چیف جسٹس کو بھی لکھا ہے سر, میرا کھاتا ہے. ان کی مرضی. ہم ذرا مشاورت کر رہے ہیں کہ اس کو ہم آج ہی چلائیں یا کسی اور تاریخ کو رکھیں. بھنڈاری صاحب ہم چاہیں گے اور توقع رکھتے ہیں کہ جب آپ کی پارٹی, پٹیشنر کی پارٹی پارلیمنٹ آئے, وہ نہ صرف پارلیمنٹ کو با اختیار بنائے, ہم میں بھی اگر کوئی غلطی ہے وہ بھی درست کرے, لیکن وہ پارلیمنٹ کرے. مائی لارڈ, میرا سرٹنلی یہی مشورہ ہوگا. Your Lordship has my word on it, provided I am consulted. Grateful. آج کیا ٹیوزڈے ہے نا, تو ہماری لسٹ نکل کدھر گئے وہ, آئیے اٹارنی جنرل آپ کدھر چلے گئے. ہاں کل کی لسٹ ایشو ہو چکی ہے, تو کس دن رکھیں؟ پرسوں کون سے دن ہے؟ جمعرات. ہاں جمعے کو رکھ لیں اس کیس کو. My lord, if the cause list
entire week has been issued and نہیں تو کم از کم ان لوگوں کو پتہ تو چل جائے گا نا جمعے کی. اب وہ آ چکے ہوں گے لوگ, پتہ نہیں کدھر کدھر سے آ گئے ہوں گے, تو اگر جمعے کو ہم رکھ لیں کوئی اور کیسز اس دن کی لسٹ ختم کر دیں. آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ جیسے ہم I think Friday is fine if or alternatively No, not Friday. alternatively ہے نا, اور بھی آوازیں اٹھائیں نا, مشاورت ہم سے کریں نا. منڈے کو رکھ لیں. alternatively نہیں آپ تیار ہیں تو مطلب کافی شاید آپ بھی تھک گئے ہوں گے یا نہیں تھکے تو بتائیں, آپ تو نوجوان ہیں. میں تو ٹھیک ہوں. I think we have there are 3 other councils on this side. I don't know if the petitioners have concluded or not. Was it right of reply? Petitioners have concluded that they are not right of reply کی بات ہے. آپ کس کے لیے ہیں؟ My lord, this is the sole petition بھائی کس کے لیے ہیں آپ؟ for the petitioner. We have also impugned یقیناً آپ پٹیشنر کے لیے ہوں گے, نام بتا دیں. number 33. اس کا نام ہے نمبر 33. Umar Sadiq versus Federation and I'm Adnan Khan, my lord. I'm Adnan Khan. اچھا ٹھیک ہے. کتنے دیر بعد بحث کریں گے؟ My lord, 30 minutes will be more than enough. No, آپ کو ہم نہیں دیں گے 30 منٹ. کوئی نئی بات کریں, اتنی بات تو سن چکے ہیں. بات ہی ہوگی. میرے ایک سبمیشن ہے. A bunch of these cases, this is the sole petition from a smaller provincial unit. From a smaller province, my lord. What the small province है? What the small province From the है? Khyber Pakhtunkhwa, my lord. Small है? My lord. And this solitary voice may not be silenced, my lord. We are the equal stakeholders in the system. So we at least... آپ پاکستان, آپ خیبر پختونخوا بار کاؤنسل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ My lord, a legal practitioner, an individual انڈیویجول کو کر رہے ہیں نا, تو کوئی کسی اور کو تو نہیں کر رہے ہیں. اچھا ڈیٹ کی بتائیں جو آپ لوگوں کو کنوینینٹ ہے. منڈے کو رکھ لیں اینڈ نہیں صبح ہی ہم رکھیں گے. ٹمورو, ہاں منڈے اور ٹمورو نہیں, کیونکہ میں تو دیکھیں ٹو بی آنیسٹ میں تو چاہ رہا تھا آج ختم کر لیں, مگر اب ہم وکیلوں کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, تو مگر منڈے کو بالکل اچھا منڈے کو رات کو اچھا یہ سوچ لیجیے آپ آگیو کریں رات کو 12 بجے تک. اگر آپ سوال کم پوچھیں گے تو ہو جائے گا. اچھا فیر انف ٹھیک ہے, آپ سے یہی توقع کر رہے تھے. تو منڈے کو ایک ہی کیس لگے گا اور ہم پھر کیونکہ باقی لسٹ جاری ہو چکی ہے تو منڈے کو ایشو کر دیں گے. ہاں جی صاحب, آپ ہمارے رائٹ آف ایکسپریشن ختم کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, اپنا لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم مشاورت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم نے پھر آپ یہ لکھ لیں پھر. ٹھیک ہے, اس بات پہ ہم سب اتفاق کر رہے ہیں. اچھا اس پہ لکھیے, وہ لکھ لیجیے گا وکیلوں کے نام. ہیو کنکلوڈیڈ دیئر سبمیشنز. آپ کا کیا نام ہے؟ ڈاکٹر عدنان خان. ہاں ڈاکٹر عدنان خان. اچھا کس چیز کے ڈاکٹر ہیں آپ؟ آف کریمنل لا. آف کریمنل لا. اچھا, represents the petitioner in 33 of 2023 is the only person. اب آپ واحد شخص رہ گئے جو کہ اس قانون کو کہتے ہیں غیر آئینی ہے. Yes, my lord. Except for there is also my petition. بات تو ختم کرنے دینا, ایسے تو نہ کریے. Except for section 6 of the act. ٹھیک ہے, تو آپ ہی واحد شخص ہیں, کوئی اور بھی ہے؟ My petition is 18. My petition is 18 number. تو پھر آپ لوگ بیٹھے ہیں, ختم کریں آج قانون. کم سے کم ان کو پھر ہم ایکسپیکٹ سنیں گے, کیونکہ آپ تو پھر ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی آپ لوگ تھک گئے, تو اس کا مطلب ہے آپ کم بحث کریں گے شاید. ہم آپ نہیں چاہتے ہیں آپ فریش ہیں, دوبارہ ساری باتیں شروع ہو جائیں گی. تو بنیادی آج ہی ہو جائے تو ٹھیک ہے. آپ مجھے ایگزیکٹ ٹائم بتائیے کتنا لکھیں گے, اس سے 1 منٹ اوپر نہیں ملے گا. آپ کو بالکل خاموشی سے سنیں گے, اور اگر کوئی سوال پوچھیں آپ نوٹ کریں, آخر میں بتائیے گا. مجھے ٹائم بتائیے. یور آنر مائی پٹیشن آف 2 pages اور میں صرف 15 منٹ لوں گا. اچھا, یہ آپ کس کی طرف سے ہیں؟ پٹیشنر ان پرسن. اچھا ٹھیک ہے, 15 منٹ آپ کے 15 منٹ. میں نے تو 30 کی ریکویسٹ کی ہے. 30 days 30 منٹس. نہیں آپ 15 منٹ پہ کریں جی, ساری باتیں ہو چکی ہیں. آپ رہ گئے عابد صاحب. جی آپ دیکھیں, نہیں ایسا کریں عابد صاحب, آپ پہلے بات کر لیں, کیونکہ آپ شاید دلائل دیں گے, وہ شاید آپ کے آرگومنٹ سے اڈاپٹ کر لیں. پہلے ہوتا تھا لوگ اڈاپٹ کرتے تھے, اب وہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ
وہ ٹی وی پہ نظر آئے. تو یہ وہ دیکھیں وہ باتیں جو ہو گئی ہم دوبارہ نہ کیجیے, ٹھیک ہے. تو آپ عابد صاحب کو ہم پہلے سنیں گے. اور کون ہے پیچھے؟ پاکستان پر آپ سپورٹ کر رہے ہیں, لا کو اپوز کر رہے ہیں, تو پھر آپ اس طرف ہوں گے, آپ اس طرف آئیں گے نا, اٹارنی جنرل کی طرف. تو عابد صاحب رہ گئے اور آپ رہ گئے اور آپ رہ گئے. میں زمان خان وردک پٹیشنر ان پرسن کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 10 میں نے سپورٹ کر رہے ہیں یا اپوز؟ میں اس لا کو اپوز کر رہا ہوں. میں نے آلریڈی سبمٹ کر دیے ریٹن اپنے. ہم اس کو پڑھ لیں کافی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, میں اسی کتنی مناسب بات کی انہوں نے, ہر چیز تھریش آؤٹ ہو گئی. چلیں ان کا نام لکھ لیجیے. ہرڈ مسٹر زمان خان وردک who represents the petitioner in person constitution who has filed who is a petitioner in person having filed CP number 10 of 2023 states that whatever he has that he has made his submissions, he has made his submissions in writing and those may be considered. یہ دیکھیں کتنی مناسب بات ہے. اچھا آپ بھی یہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سے پوچھیں. خیبر نہیں, آپ تو آپ خیبر پختونخوا والے وکیل صاحب. No, my lord. No. Makes oral submissions, my lord. اچھا تو آپ رہ گئے, ان تینوں کے نام لکھ لیں. آپ اور عابد صاحب, تین لوگ رہ گئے نا. یو آر ریپرزینٹنگ یور سیلف اور یو آر پریزنٹنگ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن. Okay, so you are supporting or this law? ٹھیک ہے, then you three will argue on Monday first thing. ٹھیک ہے, keep them precise. ذرا آپ let Mr. Abid Zubairi, because he represents an institution, argue first. ہو سکتا ہے آپ کی باتیں یہ کر ہی دیں. ٹھیک ہے, مناسب بات ہے. اور اس کے بعد پھر ہم اٹرنی. اس طرف کتنے لوگ ہیں؟ نہیں, آپ بتائیں. who are you all for? I'm for PM, sir. And you are for Mr. Siddique? Sir, I'm for MQM. MQM. And you are for Mr. Zaid Ibrahim? Ji. Okay, so these three are left. And Mr. Kamran Murtaza, who made a request today through video link, so if he wants to come, otherwise then they can hear it. So try to be as precise as possible. And I think Mr. Salahuddin, you have filed your concise statement. I have. Mr. Siddiqui, have you filed something? Before the next one. Agar Mr. Zaid Ibrahim, have you filed? Because I was reading, didn't quite finish reading yours, but yes, you have filed something. ٹھیک ہے, تو if anyone wants to file anything, please do so. It applies to everybody. But don't make it very long, just keep it more precise. That will be obliged. So now Monday, inshallah, and that should be the last day. Thank you, everyone. Thank you, sir. Very grateful, sir.